not used to seeing my name up on the screen, so it confused me. Anyway, good evening, folks. Erev Tov. Ladies and gentlemen, I've got a few administrational things I need to share with you. Number one, as I just did, please put your cell phone on silent. Okay, that would help us very much. And also, before we officially begin, please be reminded that in case of a siren, you stay right here. You don't move anywhere. You stay right here if there's a siren. In addition, please use headphones for simultaneous translations when required, as sessions today will be held both in English and in Hebrew. And Stevie has requested me to remind you that there's a QR code to see the schedule on your registration tag, okay? So you can discover what the QR is, as I just did, and enjoy seeing the agenda. And it is now my pleasure to open the 24th Shabtai Shavit World Summit on Counter-Terrorism as we fight on 7 different fronts. Dearest Yael, children, grandchildren of the next generation of warriors, we miss dear Shabtai dearly, and he is here with us in spirit. Yehi Zichro Baruch. This impressive gathering is a flagship of the International Institute for Counterterrorism of the Lauder School of Government, Diplomacy, and Strategy at Reichman University. The theme of this year's summit is from September 11th to October 7th, Navigating New Threats. During the next 2 days, hundreds of participants from around the world. By the way, I'm standing up here, and this conference hall is packed. This conference hall is almost filled to the brim. So someone did a great job here, in spite of the fact that we're in the middle of a war. And these distinguished individuals who came to the conference are ministers, members of parliament, Congress, Knesset, ambassadors, heads of security services, representatives in the academic field in this day and age. All of you will have the opportunity to discuss the ways and means of countering terrorism and to help make the world a safer place to live. This year's conference is held during a war, so we ask your understanding and patience of any potential changes that may occur. It is crucial to stay united, share our insights, be nice to each other, and move forward with purpose in these challenging times. We are more than proud of our speakers, some of whom flew here from overseas, people like Olaf, Udi, others who came here especially, and we're proud of everyone else from overseas who voted with us and came to Israel at a time where instead of taking Lufthansa, you got Israel Air instead. Okay? At all times, we remember our fallen warriors, injured soldiers, IDF combatants, and our hostages who must be released now. Please direct your attention to the yellow chair on the stage in order to remind us to constantly fight for the immediate release of our student Idan Shtivi together with the rest of the hostages. Release them now. Please allow me to thank the sponsors and partners without whom we could not have organized this conference. Firstly, the Chussidman Foundation. I believe Yigal is here with us, and I imagine that Daniel is watching from someplace, either in New York or some other place. But if you're watching us, Daniel, warm regards from Professor Reichman, who's smiling in the first row, saying hi to you. And then, of course, Ambassador Ronald Lauder and the Gerald Schwartz and Heather Reisman Foundation. Daphne and Gerald Kramer, we love you dearly. Daphne, for everything you do, you're a Zionist trooper. Sir David Garrard and Ava Chung, they're watching us this instant from London. I'm looking at Boaz Ganor.
He's giving you warm regards. I'm looking at Stevie, he's giving you warm regards. I'm looking at Natalie, she's giving you warm regards. We love you dearly. We thank you so much for what you've done during this year, Sir David and Ava, on behalf of this university. It's amazing. Stephen and Bonnie Stern, they're watching from New York. Boaz met them just 2 weeks ago. Warm regards to the Stern family. Evelyn Taman Dweck, our veteran supporter and special member of the ICT family, is with us here tonight. The Public Affairs Office of the Embassy of the United States in Israel, Konrad Adenauer Stiftung, KAS, the municipality of Herzliya, including the mayor, is with us today. Infra for Better, Center for Advanced Studies on Terrorism, Rise Up Y'all, Go Yael, Vertex Pro, Counter-Terrorism Solutions, Sir Ehud Shelig. It is a pleasure to have you in the audience, and we are honored that you are part of our family. This world-class poppy exhibit outside this building on the Joey Lowe Lecture Hall is the donation of Udi, and it's beautiful, and it creates a tremendous amount of resilience. Take a good look at that exhibit. It was the idea of Professor Boaz Ganor to bring this here, and it brings out the best in us. Of course, we have Professor Uriel Reichman. He's the founding president of Reichman University. He's the chairperson of the board of directors. Everything you see on this campus has been made at IDC and later at Reichman University by Professor Reichman. The conference hall that you're sitting in right now, that's Professor Reichman. When you walk through the gates of this university, that's Professor Reichman. And a vast majority of the buildings here and everything else. And I have to say that the Reichman spirit is upon us. It influences everyone in the management, starting with the president, which brings me to welcome all of the vice presidents, deans, your excellencies, ambassadors, consuls, military attachés who are in the audience. My name's Jonathan Davis. I'm one of the vice presidents at Reichman University. I'm head of the Rafael Recanati International School, retired IDF lieutenant colonel for wherever that's worth. Without any further ado, we'll be starting the memorial ceremony for Shabtai Shavit of blessed memory, former Mossad director and founding chairman of the board of directors of the International Institute for Counter-Terrorism, with a short video clip. Shabtai Shavit was born in 1939 in Neshel, a suburb of Haifa in pre-state Israel. Shavit joined the IDF's elite Sayeret Matkal Special Forces unit shortly after its establishment, where he served with distinction. This experience laid the groundwork for his future in Israel's intelligence community. Shavit joined the Mossad in 1964, starting his career as a collection officer. He quickly rose through the ranks, serving in various operational roles and senior command positions, both in Israel and abroad. After serving for 4 years as the deputy director of the Mossad, Shavit was appointed as its 7th director in 1989. He was the last Mossad director whose name remained classified, maintaining the agency's secrecy. During his tenure as head of the Mossad, between 1989 and 1996, Shavit guided the Mossad through a period of significant global and regional changes. Shavit played a key role in the negotiations leading to the 1994 peace agreement between Israel and Jordan after years of covert ties. The day after the treaty was signed, King Hussein personally thanked Shavit for his crucial role in achieving peace. Under his leadership, the Mossad's credo and values were defined. Following his retirement from the Mossad in 1996, together with Professor Uriel Reichman, Professor Boaz Ganor, and a few others, Shavit co-founded the International Institute for Counter-Terrorism, ICT, here at Reichman University, and served as its chairman of the board, continuing his dedication to Israel's security. For 27 years, he worked tirelessly to advance the Institute's mission, contributing his extensive knowledge and experience to help eradicate terrorism in Israel and the world. On September 5th, 2023, Shabtai Shavit passed away at the age of 84. כולנו כאן באוניברסיטה
לצד מאות אלפים רבים ברחבי המדינה, אבלים על לכתו של שבתי. הוא ייזכר על עוז הרוח והמנהיגות, על מסירותו ללא סייג להגנת קיומנו כעם חופשי בארצנו. אדם מיוחד, מפקד נדיר, וככל שהיטבתי להכיר אותו, כך גברה הערצתי אליו. With the Shavit's passing, the state of Israel lost a brave warrior who dedicated his life to the country and its security, and Reichman University lost a cherished friend and partner on our journey. במשך מעל לרבע מאה, אני וכל אנשי המכון לדורותיהם זכינו בדמות מופת, במודל ובמנטור מהשורה הראשונה. עם הזמן שחלף התפתחו בינינו יחסי אמון ואף חברות עמוקה. ידעתי תמיד שבעת הצורך שבתי יהיה שם בשביל המכון ובשבילי. רוחו של שבתי וערכיו יהיו נר לרגלינו עד עולם. תהא נשמתו של שבתי צרורה בצרור החיים. Yehi zichro baruch. Heather Reichman and Gerald Schwartz of Canada are the very good friends of Yoel and the late Shabtai Shavit. Due to their kindness and generosity, in the midst of this war, they agreed to name this conference for the late Shabtai Shavit. We are grateful and indebted to the Gerald Schwartz and Heather Reichman Foundation. Jerry Schwartz is a Jewish-Canadian business leader. He is the founder and CEO of Onyx Corporation, one of Canada's oldest and most successful private equity firms. Heather Reichman is the founder, chair, and CEO of Indigo Books and Music, Canada's largest book, gift, and specialty toy retailer. The couple's generous contribution is rooted in their deep commitment to the state of Israel. Hello, my name is Heather Reichman, and it's my honor to be here on behalf of my husband, Gerald Schwartz, and myself to welcome you all to the first Shabtai Shavit World Summit on Counter-Terrorism. Unlike all of you in the audience, I am far removed from the world of counterterrorism, but I was very close to Shabtai, who was one of the most special people in our lives. In every way, Shabtai was a mentor, a friend, an advisor, and most of all, the person to whom Jerry and I turned whenever we had a deeply difficult problem and needed the best of advice. He was such a special person in our lives, loving, supportive, strong, deeply intelligent, and always that special kind of reserve that let you know that when you asked him a question, he was going to think about it and bring his very, very best advice. We miss Shabtai every single day, and we particularly missed him and miss him this year when the world is in such turmoil and the country that he devoted his life to and that we love so much, Israel, is under such extreme pressure. At some level, we're happy that he's not here to see what has happened over the last 12 months. But in every way, we know that Israelis, everyday Israelis and Israeli leadership are missing his guidance. I hope that this conference is a meaningful one and that in every way it reflects the values that Shabtai brought to everything he did. Thank you. We thank Ms. Reichman and Mr. Schwartz for this message. And now, we welcome Michal Shavit. Dr. Michal Shavit has been known to us on this campus as an outstanding academic advisor at the Lauder School of Government, Diplomacy, and Strategy at Reichman University. She also happens to be the daughter of the late Shabtai Shavit and continues his legacy by carrying the torch
at this university. It's my honor to welcome her to share a few words with you. ראש העיר הרצליה, מר יריב פישר, פרופסור אוריאל רייכמן, הנשיא המייסד ויושב ראש דירקטוריון אוניברסיטת רייכמן, פרופסור בועז גנור, נשיא אוניברסיטת רייכמן ומייסד המכון למדיניות נגד טרור, אורחות ואורחים יקרים מאוד. הכנס השנה של המכון למדיניות נגד טרור הוא בעל משמעות מיוחדת. הרעיון לקרוא את הכנס על שם אבי, שבתי שביט, קרם אור וגידים, תודות לחברותם העמוקה של הגברת הדר רייזמן ומר ג'רי שוורץ עם הוריי, שבתי זיכרונו לברכה ויעל שתיבדל לחיים ארוכים. ועל כך נתונה להם תודתנו מעומק הלב. תודות רבות מסורות לפרופסור אוריאל רייכמן על הידידות והשותפות ארוכת השנים עם אבא, שהיוו בין היתר את התשתית עליה קם וצמח המכון. תודה גדולה לפרופסור בועז גנור שמטיב כל כך להנציח את אבי ואת מורשתו, ולכל מוקיריו החולקים לו כבוד בעצם ההשתתפות בכנס. תודה למארגני הכנס ובראשם הצוות המסור של המכון למדיניות נגד טרור, שעשו ימים וחגים כלילות להוציאו לפועל בשעות קשות. ותודה אחרונה לכל משתתפי ומשתתפות הכנס שנאספים באכסניה המיוחדת באוניברסיטת רייכמן, על מנת לתרום לשיח פתוח ופורה בציבוריות הישראלית בעת הנוכחית. המכון למדיניות נגד טרור ואוניברסיטת רייכמן היו בשביל אבא בית מקצועי ואקדמי מאז הקמת המכון כבר לפני קרוב ל3 עשורים. החברות החמה והערכה הגדולה שלו לפרופסור רייכמן יצרו את התשתית לסיפור הידוע על הקמת המכון על ידי פרופסור בועז גנור בעזרתם של אנשים יקרים נוספים. במהלך השנים אבא לקח חלק פעיל בכנסים, בפעילויות רבות ונוספות של המכון ושל האוניברסיטה, לרבות הוראה פרונטלית בסיועו המסור של סטיבי ויינברג. כל אלו היו לו כאוויר אינטלקטואלי לנשימה ויצרו לו מרחב תומך להגשמה אישית גם בתחומים אלו. הסטודנטים והסטודנטיות זכו דרכו למפגש בלתי אמצעי עם מי שמבטא בעצם אישיותו ופועלו את ערכי האוניברסיטה. שנה חלפה מאז שנפרדנו מאבא ב5 בספטמבר 2023. הייתה זו כנראה השנה האיומה בתולדותיה של מדינת ישראל. שנה שצבעה את האבל המשפחתי שלנו במשמעות עמוקה ומורכבת כל כך. שורשיו של אבא בבית הציוני שבו גדל קשרו אותו לעם היהודי, לארץ ישראל, בעיקר למדינת ישראל. הוריו דיברו עברית עוד טרם עלו לארץ, והיו שניהם מורים ומחנכים שלימדו עברית בעברית. במשך רוב חייו הבוגרים עסק אבא במודיעין ובביטחון מדינת ישראל. הוא הרגיש כאשר הסתכל מן הצד כי במדינת ישראל מאז הקמתה התחוללו פלאים. מלחמת יום כיפור שאותה חווה על בשרו הפכה אצלו כאיש מודיעין לאובססיה בצורך בהתראה. התראה במובנה הרחב, מודיעינית, ביטחונית, אבל גם בהמשך לעמדה נחרצת באשר לזהותה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית. במוצאי שבת 4 בנובמבר 1995, כאשר המתין אבא יחד עם רבים אחרים במחלקת הטראומה בבית חולים איכילוב, למוצא פיו של מנהל בית החולים באשר למצבו של ראש הממשלה יצחק רבין, צצו ועלו בראשו, כפי שכתב, שאלות העוסקות בנצח, בנצחיותו של האדם, בנצחיותו של העם ובנצחיותה של הרוח האלוקית. הוא אמר לעצמו אז שיהדות המתירה דמו של יהודי איננה היהדות שלו. גזר הדין של הרוצח משקף 10 מונים יותר את היהדות שלו מאשר של אלה המקדשים התרת דם. באותו הערב קיבל אבא את ההחלטה על סיום תפקידו כראש המוסד. תחושת השבר שחש עם הרצחו של רבין נבעה מהקשר המיוחד שנוצר בין השניים, שהתבססה בין השאר על השכנוע העמוק כי השלום הוא מימד נוסף של ביטחון הקיום והעוצמה של עם ישראל במדינתו. אבא ניחן בתכונה החמקמקה של קריזמה, אותה המנהיגות וקסם אישי שמחוללת נאמנות ומחויבות בקרב פקודים ופקודות. בבית ואצלנו במשפחה, נוכחותו הממשית עדיין מורגשת גם כשחלפה שנה מהיעלמותו הפיזית. הוא היה חכם במובן של כושר שיפוט ושיקול דעת,
הייתה לו יכולת יצירתית, אף שלא השתמש במילה זו, לעשות את הטוויסט בעלילה. כשפנו אליו להתייעצות ביחס לתסריט של סדרת טלוויזיה, שיתף פעולה בשמחה. כמי שהיה שם בעולם האמיתי, תמיד אמר שהמציאות עולה על כל דמיון. הוא היה אדם משנה חיים. השפעתו על גורלם ועל נתיב חייהם של רבים ורבות אינה ידועה. כציוני אמיתי, מבצעי המוסד להעלאת יהדות אתיופיה היו גולת הכותרת של תפקידיו. הוא ראה עצמו אחראי באופן אישי לקידום כל יוזמה, להמשך שילוב יוצאי ויוצאות העדה בחברה הישראלית, והיה מתמלא בתחושת גאווה על כל סיפור קליטה מוצלח. מספרם הרב של בני ובנות העדה שהגיעו לביתנו בשבעה מעידים כמה קשר זה היה הדדי. הירתמותו לפעילותה של המכינה הקדם צבאית אשר רוח בו במצפה רמון לנוער בסיכון, חשפה אותו לתחום חדש שגם בו הצליח להטביע את חותמו. פעילותו שלו לצד גיוס שותפים נוספים ותרומות מאנשים יקרים שינתה באופן ממשי את חייהם של נערים אלו. גם אלו חלקו לו כבוד בהלוויה ובשבעה. כחודש אחר כך התבשרנו בצער רב על הנופלים מביניהם בקרבות של 7 באוקטובר ובמלחמה. אבא היה מגיבורי הענקיים של הארץ הזאת. ציוני גדול, חכם מאוד, קר רוח, חד מחשבה, אמיץ לב, איש משפחה אהוב, ובעיקר אוהב מדינת ישראל. רבים שואלים אותנו ותוהים לעצמם, מה היה אבא אומר אם היה היום בחיים? אין לנו ספק, שהיה עומד כאן על הבמה הזאת, אבל במות אחרות, ומנסה בכל כוחו לעצור את ההידרדרות לתאומות שמדינת ישראל הגיעה אליהם. אחד מפקודיו שספד לו, סיים את ההספד, והתייחס למחדל ולאסון של 7 באוקטובר, ובכל שבור אמר, יש אולי נחמה בכך שנחסך ממנו שברון הלב. סליחה. בערב 7 באוקטובר, כאשר שברון הלב משותף לכולנו, אני מבקשת להתפלל להשבתם המיידית של 101 החטופים והחטופות משבי חמאס, ועידן שטיבי, סטודנט שלנו. מבקשת להתפלל להחלמתם של הפצועים והפצועות בגוף ובנפש, לשלומם של חיילי וחיילות צה"ל בצפון, בדרום ובכל זירה אחרת, ובכאב רב להשתתף ביגון האינסופי של המשפחות השכולות הרבות כל כך. תודה רבה. Thank you, Dr. Shavit, for sharing these emotional words of wisdom about the late Shabtai. And like I said before, it's very gratifying to see there's someone who's taking the torch from Shabtai and working at this university, and I understand that the grandchildren are serious folks who are doing important things for Israel, and that's gratifying. And now, I would like to introduce you to a wonderful singer. Her name is Ganor. I've known her since she was a youngster. So I've known her for many, many years. And she's a wonderful singer and performer. And basically, due to popular demand, she's the most veteran singer of all times at ICT conferences. Without any further ado, you're going to hear Ani Gitara. In English, it means, I'm a guitar. I'm a guitar. Okay? Lee, where are you?
גיטרה, הרוח מנגן עליי בחילופי עונות. אני גיטרה, מישהו פורט עליי בחילופי המנגינות. כשמתחשק לי לפלרטט, אני פוצח בדואט, גם אם זה טריו או קוורטט, זה לא מפריע. על משבצות אדום לבן, אשכול בשל על השולחן, ואגסים דמויי סזן וגם סנגריה. אני גיטרה, הרוח מנגן עליי בחילופי עונות. אני גיטרה, מישהו פורט עליי בחילופי המנגינות. אני סימן, אני עדות לידידות ולבדידות, וגם במשעולי ילדות אצעד לבטח. הרפתקאות צועניות במטוסים, באוניות, וטעויות צבעוניות על כל השטח. אני גיטרה, הרוח מנגן עליי בחילופי עונות. אני גיטרה, מישהו פורט עליי בחילופי המנגינות. מה שנוגע לבנות, יש הסכמים, יש הבנות, ואין לי טענות, גם לא היו לי. לא התייאשתי מימיי, כי מה שלא קרה במאי יקרה בעזרת השם ודאי ביוני יולי. אני גיטרה, הייתי פעם עץ אולי, ובתיבת התעודה אני זוכרת כל מי שניגן עליי, ואני אומר תודה. Just a note, and that is that this song, Ani Gitara, was chosen by the family for Lee to sing here tonight because it was one of Shabtai's favorite songs. So the spirit of Shabtai is also here through the beautiful rendition of Lee Ganor, an amazing singer and performer. And Yiftach Dor is the guitarist. So Yiftach Dor is the guitar of the song Ani Gitar. Okay, it is now my pleasure to introduce you to our very special academic counter-terrorist who has made this conference possible together with a most dedicated and caring team of individuals. His name is Professor Ganor.
he comes right after his daughter, and that's great. We have some Ganor DNA here. He is starting his second year as president of Reichman University, and he's the founder and chairman of the board of the International Institute for Counter-Terrorism and the Ronald Lauder Chair of Counter-Terrorism at Reichman University. We know him as a leader, lecturer, professor, and then president of Reichman University, who promotes the Reichman spirit. He promotes the spirit of Professor Uriel Reichman on a daily basis, and especially during this war when we were challenged greatly at this university and country. פרופסור רייכמן, יושב ראש הוועד המנהל של אוניברסיטת רייכמן, ואני רוצה לומר שנשמע מחר את הנאום של אורי שהוא הכין לכנס. יריב פישר, ראש העיר הרצליה, פרופסור עמוס גלעד, לא התבלבלתם, קראתי לו פרופסור כי הוא קיבל פרופסורה השבוע. יעל שביט, משפחת שביט, אורחים נכבדים. אנחנו פותחים היום את הכנס הבינלאומי ה-24 של המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן, כנס ששונה לחלוטין מ-23 הכנסים שקדמו לו. מעבר לעובדה שהכנס הזה מתקיים בעת מלחמה, הרי שכל הכנסים הקודמים התקיימו ב-11 בספטמבר, כאזכור של היום שבו בוצע הפיגוע החמור ביותר בעידן המודרני. השנה החלטנו לקיים את הכנס ב-7 באוקטובר, משום שביום ארור זה ארגוני הטרור חמאס וג'יהאד אסלאמי פשטו על ישראל וגרמו למספר נפגעים שהינו בפרופורציה לגודל האוכלוסייה הרבה יותר גדול מ-11 בספטמבר. השינוי המהותי השני הוא שהשנה בפעם הראשונה החלטנו לשנות את שמו של הכנס הבינלאומי לוועידת הפסגה העולמית בנושא הלוחמה בטרור על שמו של שבתי שביט, זיכרונו לברכה, שבתי יקירנו. לצערנו בשנה שעברה איבדנו את יושב ראש המייסד של המכון למדיניות נגד טרור, מי שהיה בעל מניית זהב הן בהקמת המכון והן בגיבוש הכנס הבינלאומי השנתי שלו במשך 23 שנים. זו הסיבה שאנו פותחים את הכנס השנה באירוע לזכרו של שבתי, ואיתנו כאן באולם נמצאים רבים מקרב חבריו, עמיתיו ואוהביו של שבתי, וביניהם גם כמובן אלמנתו יעל, ילדיו, נכדיו ובני משפחה אחרים. אני בטוח שיש כאן באולם רבים מאוד שיכולים לספר על כל כך הרבה פרקים עלומים וגלויים בעברו של שבתי, שהקדיש את חייו לביטחונה ולביצורה של מדינת ישראל, ולכן אני לא אנסה לסכם פעילות זאת הערב. אני רק שמח ששבתי הספיק להשיק את ספרו ראש המוסד לפני פטירתו, המגולל לא רק את הביוגרפיה המרתקת שלו, אלא גם את נקודות הציון המרכזיות בהיסטוריה של מדינת ישראל והאירועים הביטחוניים ואחרים ששבתי נטל בהם חלק חשוב או שפיקד עליהם. למי שעוד לא קרא את ספרו, אני ממליץ בחום לעשות זאת. אני הכרתי את שבתי לראשונה עם פרישתו מתפקידו כראש המוסד בשנת 1996. הצגתי בפניו את הרעיון להקים מכון מחקר אקדמי ראשון מסוגו לחקר תופעת הטרור. הייתי דוקטורנט באוניברסיטה העברית, קצין מודיעין לשעבר ועוזרו של יועץ ראש הממשלה ללוחמה בטרור. במילים אחרות, לא בדיוק דמות שעשויה לעניין בצורה כלשהי אישיות שזה עתה סיימה תפקיד חשוב כראש המוסד. אולם שבתי היה פתוח וקשוב. הוא אהב את הרעיון של הקמת המכון, וביחד עם פורשים בכירים נוספים מהמוסד, ארלה שרף שנמצא איתנו כאן, דייב קמחי ואבנר טל, נרתם להקמתו. החיבור של הקבוצה הזו, יחד עם פרופסור רייכמן, שזמן קצר קודם לכן הקים את המרכז הבינתחומי, שלימים הפכה להיות אוניברסיטת רייכמן, הוליד שיתוף פעולה הדוק פורה שנמשך מעל ל-27 שנים,
והניב מערכת יחסים אדוקה וחברית בין שבתי כיושב ראש הוועד המנהל של המכון וביני כמנכ"ל המכון. אתם יכולים רק לדמיין את הכרת התודה שרכשתי לשבתי, שראה במכון שליחות לאחר קריירה ביטחונית ארוכה. אולם באותה עת גם את יראת הכבוד שפיתחתי כלפיו. הבשורה המרה על מותו של שבתי הכתה בי כרעם ביום בהיר, כשבוע לפני הכנס הבינלאומי של המכון בשנה שעברה. זמן קצר לפני כן בישרתי לו כי פרופסור רייכמן בחר בי כנשיא האוניברסיטה. שבתי היה מאושר. הוא היה מאושר בשבילי, ואני כל כך שמחתי שעוד הספקתי לחלוק איתו את הבשורה הזו. אני וכל אנשי המכון למדיניות נגד טרור זכינו בדמות מופת, והערכיו של שבתי ימשיכו להיות נר לרגלינו עד עולם. עם כל הקושי שבדבר, ותאמינו לי שזה באמת קשה, אנחנו פותחים היום את הכנס הבינלאומי של המכון שתוכנן והוכן בפעם הראשונה ללא מעורבותו של שבתי, הכנס ה-24 של המכון למדיניות נגד טרור. קשה לתאר את מגוון השיקולים הקשים והסותרים שעמדו לנגד עינינו מול השאלה האם בכלל לקיים השנה את הכנס וכיצד. זאת במצב של אי ודאות קיצונית ואירועים ביטחוניים הרודפים זה את זה. יום אחד אנחנו מחליטים לקיים את הכנס כסדרו, ואז בעקבות פעילות ישראלית וירי טילים תגובתי מגיעים ביטולים של דוברים מחול וראשי מערכת ביטחון ישראלים, ואנחנו מחליטים לבטל את הכנס. למחרת נדמה כי חזרנו לשגרת חירום של העורף, ואנו מזכירים לעצמנו את החובה הלאומית להמשיך ולהתנהל באופן הכי קרוב לנורמלי, ולא לתת לאויבינו להכתיב לנו את סדר היום. כמה לחץ, כמה מתח, כמה אי ודאות. אבל הנה הגענו לערב הזה, ואנו משיקים ומקווים שנוכל גם להשלים את הכנס כמתוכנן. אפילו זה לא ברור. בדרך קיבלנו מספר החלטות. הראשונה בהן הייתה שהשנה נחלק את הכנס לשני חלקים. כאשר היום הראשון, שאנו פותחים אותו היום, הוא החלק הראשון של הכנס, שהתמקד במצב של המזרח התיכון לאור מלחמת חרבות ברזל ואסון השביעי באוקטובר. וב4 אחרי המלחמה נקיים את חלקו השני של הכנס בהשתתפות המומחים הבינלאומיים, והוא יעסוק רובו ככולו בהיבטים של טרור גלובלי ודרכי התמודדות עם תופעה זו, כמנהגנו מימים ימימה. בחלקו הראשון של הכנס, היום ומחר, ננסה לבחון בין השאר כיצד הגענו עד הלום, ומה ניתן ללמוד מאירועי השנה האחרונה. זה לא סיכום. אי אפשר לסכם כשאנחנו עדיין בתוך האירוע, בתוך המלחמה. אבל חובה עלינו, תוך כדי הלחימה, לנסות ולתת מענה לשאלות האופרטיביות, האסטרטגיות והמודיעיניות, ולהסיק את המסקנות הנדרשות. כמו כן נדון בהשלכות המלחמה על ציר הרשע, ובעיקר על הקשר בין איראן וחיזבאללה. נקיים שיח מומחים בנושא אתגרי הלוחמה התת-קרקעית, אופרטיבית ומשפטית, כמו גם השימוש בחטופים כנשק אסטרטגי מצד ארגוני הטרור, והצורך המיידי להביא לשחרורם בעסקת כל החטופים, תוך סיום המלחמה בעזה. ושיח נוסף בנושא פשעי חמאס ב7 באוקטובר נגד נשים וילדים. לצד המומחים ומקבלי ההחלטות הישראלים, נחשף גם היום ומחר לעמדות ולדעות של מקבלי ההחלטות וראשי מערכות ביטחון מהעולם, כמו נשיא המשרד הפדרלי הגרמני להגנת החוקה, וראש מפקדת המבצעים של המשטרה הפדרלית בגרמניה, השליח המיוחד של נשיא ארצות הברית לענייני שבויים ונעדרים, מתאם פעולות האו"ם במזרח התיכון, עוזר ראש ה-FBI לענייני ביטחון לאומי, שגריר ארצות הברית ושגריר האיחוד האירופי בישראל. זאת בתקווה כמובן שאף אחד לא יבטל את השתתפותו עוד היום או מחר. אני מודה לכם קהל נכבד שאתם מכבדים אותנו בנוכחותנו בתקופה הלא פשוטה הזו, ואני בטוח שכשנסיים את החלק הראשון של הכנס, מחר נבין יותר טוב הן את הרקע, הן את המצב והן את האתגרים הניצבים בפני מדינת ישראל באחת התקופות הקשות והמאתגרות ביותר מאז הקמתה. לסיום, למרות שאנחנו רק בפתחו של הכנס, אני רוצה כבר בשלב הזה להודות לרבים שבזכותם הגענו לקיים את הכנס, ומעל הכל למנהלת הכנס רבית ברניב ולמנהל של כולנו סטיבי ויינברג. תודה רבה.
Thank you, Professor Ganor, for your leadership and for carrying the torch. It is now my pleasure to invite our graduate and the mayor of the city of Herzliya, His Excellency Yariv Fisher, to deliver his remarks. ערב טוב. כשאתה מדבר על הספיריט של רייכמן, אז אני חושב על זה שבשנת 2000 הגענו לכאן, סטודנטים צעירים, וקצת חוצפנים. וחלק מהעניין היה להקים מפלגה בישראל וגם לשנורר כסף. הגענו לשבתי, שעבד בזמנו אצל יוסי. מבחינתי, ואני כבר אומר את זה, כל מישהו בתור רב סרן, כל מישהו ככה בדרגה למעלה, זה מישהו שאתה משתהה לפני שאתה בכלל מדבר איתו. מבחינתי זה אנשים שהם כאלה. נכנסנו לשבתי וסיפרנו לו שאנחנו רוצים לשנות את המדינה. והאיש הזה, ראש המוסד, לקח לו בערך 20 שניות לחבק אותנו, לאמץ אותנו, ולתת לנו כל מה שרק רצינו בשביל לשנות את המדינה. לשנות בבחירות האלה לא הצלחנו, אבל אנחנו חבר'ה רציניים שממשיכים לשנות את המדינה עד היום. פגישה אחרת שעשיתי מיד שנכנסתי לתפקיד הייתה איתך, בועז. בועז ישר שלף מהתיק את הדוח של המכון למדיניות נגד הטרור, ובו היו את כל התרחישים וההשפעה על העורף הישראלי. ככה שלמתח הזה, המתח השני של האיראנים, זה שהיה בראשון לאוקטובר, התכוננו מהיום הראשון לתפקיד. ברמה האסטרטגית הבנו שאנחנו, העיריות, לבד במערכה. למדינת ישראל אין את היכולת להגן על העורף בתרחיש סביר של התקפה משולבת. מיד הקמנו וחיזקנו את המערך של יחידות הסער שלנו. הבאנו את יחידות החילוץ העירוניות. הקמנו סיירת אופנועים בהרצליה, אופנועי ביטחון, 13 במספר. הקמנו מערך תמיכה מוקדי בכל רובע. הקשבנו לבועז, ואני מקווה שהיום הזה לא יגיע, וקנינו גנרטורים לכל רובע. אצלנו אין יהיה בסדר. ככה לימדת אותי, פרופסור רייכמן. הגענו להתקפה של הראשון לאוקטובר לאחר תרגיל עירוני רחב היקף, הראשון במדינה, ביחד עם הפיקוד. אחרי אין ספור הערכות מצב ותרגולות, הכי מוכנים שאפשר. מתוך כ-200 טילים שנורו לישראל, מרביתם הגדול שוגר לאזור המרכז. היה לנו המון מזל. בסך הכל נפלו בעיר כ-12 שברים וטילים. אבל ביניהם טיל אחד. טיל שנפל ממש פה קרוב. מטרים ספורים, ממש מטרים ספורים מאזור הבלוני גז של הבניין. למזלנו לא התפוצץ. זה כן גרר פינוי של כל הרחוב, של מאות אנשים, להרבה מאוד שעות, עד שעבודת החבלנים הסתיימה. אני יכול להגיד בשמי ובשם ראשי עיר אחרים, מימין, משמאל במפה הפוליטית. לא באירוע הזה ולא בשום אירוע בשנה האחרונה. אף לא גורם אחד מממשלת ישראל הרים אלינו טלפון, שאל אותנו אם הכל בסדר, האם אפשר לעזור, או אפילו סתם לקפוץ לקפה בבוקר. קהל נכבד, מחר מדינת ישראל תציין שנה למאורעות השיבה, 7 באוקטובר, האירוע הביטחוני הקשה ביותר שחוותה המדינה מאז הקמתה. אנחנו כבר שנה במלחמה, שלצערנו רחוקה מלהסתיים. אנחנו נמצאים באיומים קשים מכל הגזרות, הן מבחוץ והן מבפנים. באשר אלינו, למשרתים ולמילואימניקים, צ'רצ'יל אמר, מעולם לא חוו רבים כל כך, הרבה למעטים כל כך. בתזכיר הוראת השעה שהוגש על ידי ממשלת ישראל נכתב כי הרקע הימשכות הלחימה בימים אלה ולנוכח המשימות המבצעיות הרבות שמוטלות על כתפי צה"ל כתוצאה מלחימה במספר זירות. שלמול זה היקף גבוה מאוד של חללים ונפגעים כתוצאה מהלחימה. צה"ל עודנו זקוק לכוח אדם בהיקפים משמעותיים. במקביל לתזכיר הזה המשיך ראש הממשלה לקדם הצעת חוק לפטור גיוס חרדים מגיוס. הצעת החוק הזאת לא הייתה שוויונית כבר בשנת 2022. היא בטוח לא קשורה למציאות חיינו ב-2024. קידום הצעה זו בהתעלם ממצב המלחמה ומצורכי הביטחון של ישראל רק תעמיק את היעדר השוויון בנטל ותקרע מבפנים את החברה הישראלית.
כמי ששירת במילואים מעל 70 יום, בעבר רבה. בכל התקופה הזאת הרגשנו, אנשי הסדיר והמילואימניקים כעם אחד. היינו מאוחדים ונחושים, ימין, שמאל, דתיים, חילוניים, יהודים, דרוזים, מוסלמים, נלחמנו ביחד עם מטרה ברורה. אך בחוץ המשכנו לראות שהפוליטיקה הישנה ממשיכה לכתב בינינו. אני רואה את חברותיי ואת חבריי ממשיכים לשאת בנטל במלחמה. נקראים שוב ושוב לעזוב את הבית, את הילדים, את העבודה ולתת כתף למדינה. כאשר ברגעים אלה היחידה הצבאית שלי נמצאת עמוק בתוך עזה. אני יכול להגיד לכם שהסיבה היחידה שמיכל אשתי מאושרת מזה שאני ראש עיר, זה רק זה. הציפייה שאותו מיעוט שמסכן את חייו 3 שנים בשירות צבאי, ימשיך לסכן את חייו במילואים עד גיל 45, ובמקביל יסכן גם את פרנסתו וחיי משפחתו, ציפייה זו אינה מקובלת ולא יכולה עוד להחזיק מעמד. כערביסט בעולם העסקי, עבדתי עם מדינות ערב מעל 20 שנה. אני בקשר עם חבריי, בכירים בעולם העסקי הערבי, שייחים, סונים, חברים טובים. בנוסף, אני נפגש עם למעלה מ-70 שגרירים שכאן גרים בעיר. קשה לי להסביר להם מה קורה במדינת ישראל. בחצי שנה האחרונה, הטלפון כמעט לא התקשר, ואני כבר לא מדבר על כל מיני לייקים שאתה מעלה משהו בכל מקום. התעלמות מוחלטת. אבל בחיסול של נסראללה, משהו השתנה. פתאום טלפונים מגיעים, ופתאום כל העולם הסוני והשגרירים איתנו. אבל עם זה מגיעות השאלות. מה השלב הבא? לאן אתם הולכים? מה האנד-גיים שלכם? ולנו אין תשובות. בתמימותנו חשבנו שהממשלה תעסוק ביעדי המלחמה, בשחרור חטופים, במתן עזרה נפשית לחיילים עם פוסט-טראומה, בסיוע ודאגה לאלפי המשפחות המפונות, בריפוי השסע בעם. אך לצערנו לא כך הדבר. העיריות נמצאות בחזית הטיפול והאחריות על התושבים. אנחנו מותחים עד הקצה את היכולת שלנו. אך הממשלה ממשיכה גם בימים אלה לפעול להחליש את העיריות. ובקצרה, ניסיון לחוקק את חוק הרבנים, חוק הארנונה, או את עושק הארנונה. או אי דחיית חוק המטרו, דרך אגב לכולכם העלו את הארנונה במרכז בשביל חוק המטרו, אבל המטרו יהיה מוכן איפשהו ב-2040. העיריות שעובדות ללא שחיתות ומקבלות עוד עזים שאנחנו נקבל בקרוב בחוק ההסדרים. כל אלה פוגעים בחוסן הלאומי ובאיכות החיים שלנו. רק בשבוע שעבר דירוג האשראי ירד ב2 דרגות נוספות. המשמעות למשק, לעיריות, להשקעות ולסיכויי הצמיחה היא פשוט הרסנית וגורמת לנו כעירייה שמכינה עכשיו את התקציב של 25 לאי ודאות וחששות רבים. בהיעדר אסטרטגיה שפועלת לטובת העם, חלה אלינו הרשויות המקומיות החובה לקחת את המושכות ליד. במלחמת חרבות ברזל ראינו איך הרשות המקומית הן אלה שמתפקדות כראוי ופעלו בנחישות ומקצועיות אל מול כל האתגרים והקשיים. אנחנו בעיריית הרצליה לוקחים אחריות על כלל מערך החיים של התושבים והתושבות ומבצעים שורה גדולה של מהלכים לשמר את שגרת החיים במלחמה. אבל לא נוכל להמשיך לעשות את זה אם יפגעו בהכנסות שלנו בשל צעדי הממשלה. אני רוצה לאחל לשובם של החטופות והחטופים. בערב החג הלכנו למשפחת שם טוב הביתה וגילינו את העוצמות שלהם, אבל גם הבנו את החשיבות של כל אחד ואחת מכם להגיע, להשפיע, מי שגר בהרצליה לבוא לכיכר רוקדים בכל יום חמישי. זה חשוב להם וזה חשוב לנו. קהל נכבד, מדינת ישראל נמצאת בצומת דרכים קריטית. אנחנו מחנכים את ילדינו לפעול למען הזולת, להילחם על היקר לנו, על המדינה, על היותה מושתתת על יסוד החירות. בהתאם לכך, אני אומר ומבקש מכם להמשיך לפעול, להאמין שעוד יום יבוא, והחזון של מורי ורבי, פרופסור רייכמן, לחברת מופת, יתקיים. תודה רבה. Reichman University is very proud of its graduates, and Professor Reichman's dream and Professor Reichman's yearning is just like His Excellency the Mayor. We have dozens upon dozens of graduates coming out of the
out of Professor Reichman's impact, who are serving as generals in the IDF, brigadier generals in the IDF, colonels, members of the Knesset, mayors, members of the foreign ministry, hundreds upon hundreds of graduates from this university who are basically imbued by the Reichman spirit, which can perhaps change this country in a way where we can all feel very comfortable. And now, it is my honor to present a recorded message from the Honorable Isaac Herzog, the 11th President of the State of Israel, serving since July 7th, 2021. President Isaac Herzog is a public official who has been working in the service of the State of Israel and its society for over 20 years. He served as the government secretary, a member of the Knesset, and ministers in several governments. He was later elected the chairman of the Israeli Labor Party and served as a leader of the opposition in the Knesset. For 3 years, Herzog served as the chairman of the executive of the Jewish Agency for Israel. In July 2021, he was elected president by an unprecedented majority in the Knesset, and he entered his office as the 11th president of the State of Israel. Professor Boaz Ganor, president of Reichman University, distinguished participants and guests, this Shabtai Shavit World Summit on Counter-Terrorism is taking place at a fateful moment for Israel and the civilized world. As we mark 1 year to the worst terror attack in Israel's history, we remain in the depth of a battle to return thousands of our citizens, chased away by terror, to their homes on our northern border. The fears of escalation and broader war remain. I repeat the simple truth. We did not want this war. We have never wanted war. And we cannot allow, however, violent terrorism to displace nearly 100,000 Israelis of their homes, paralyze whole communities, and undermine the stability of an entire region. The state of Lebanon has been hijacked by a terror organization which has been armed to the teeth by an extremist Iranian regime and is threatening citizens on both sides, as terror always does. It took advantage of the horrific Hamas attack of October 7th to begin endlessly bombarding our civilians, and was actively planning to repeat that atrocity in the north before we struck preemptively to eliminate the immediate threat. This is not a new plan or a new strategy by Hezbollah. This is the contribution of a hateful vision to eradicate Israel, and it ties directly into the extremist jihadist ideology of the Iranian regime, whose aspirations extend much further and threaten the entire free world with its proxies all over the region and terror cells all over the world. We must be clear. There can be no vacuum where moderate countries fail to lead, extremism and terror quickly fill the void. It is therefore absolutely critical that we strengthen our regional and global alliances to confront terror and extremism. Israel, the United States, Europe, our Middle East partners, and other like-minded countries around the world must come together to establish a new comprehensive Middle East security architecture. I believe that a comprehensive alliance to include maritime, cyber, space, satellites, intelligence sharing, R&D collaboration, AI, and what's not, would significantly decrease the chances of high-intensity regional war and ensure decisive victory if fighting becomes necessary. I believe that this is the only true choice if we wish to pave the path to a future of regional stability and peace. Moments of crisis can serve as a wake-up call to fundamentally change the equation, boldly confronting the obstacles to stability and peace, whilst creating the conditions for them to prosper. This was at the heart of the life work of Shabtai Shavit, at a critical intersection of Israel's strategy and tactical operation. Shavit was a leader in thinking boldly and creatively, driving policies of vigilance in the face of terror, but also recognizing opportunities for peace and acting decisively to anchor them. Dear friends, I believe that this is a pivotal moment for the civilized world, one that history will look back upon, and I hope and believe
that we will meet this moment with the same determination and courage that has helped us build and rebuild as a nation time and time again. I thank the International Institute for Counter-Terrorism, and I thank Reichman University, which as always is at the pioneering front of what is most relevant and pressing for all of us. And I want to congratulate its president, Boaz Ganor, who was a stalwart advocate of studying and teaching the pains of terror, the reasons for terror, and how to combat terror. Thank you, dear friends, and may you have a successful conference. Thank you, President Herzog, for this message, and warmest regards to Michal, the First Lady, and longtime friend of Reichman University. It is now an honor to call to the stage Professor Major General Reserves Amos Gilead, Executive Director of the Institute for Policy and Strategy, IPS, and the chairman of the Herzliya Conference Series here at Reichman University, who will be interviewing member of the Knesset, Yuli, Yoel Edelstein, the chairperson of the Knesset Foreign Affairs and Defense Committee. I can guarantee you, knowing these two individuals, that you're in for a treat. ערב טוב, אפשר להתחיל? יונתן. קודם כל, אני רוצה להוסיף שתי מילים על שבתי ז"ל, שהיה לי הכבוד להכיר אותו מאז שהייתי קצין יחסית זוטר, באמת דמות מופלאה, היטיבו לתאר אותו, אני לא רוצה לחזור. שוב תנחומים ליעל, למיכל ולכל משפחת המודיעין שהפסידה איש מיוחד ודגול. שלום, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת. שלום וברכה, ואני חשבתי שטעו כשהציגו אותך כפרופסור, מסתבר שזה חידוש. בפאנל הקודם שלנו היית רק Major General Resigned, אז ברכות. תודה רבה. מניסיון של המודיעין תמיד כדאי לבדוק כל דבר, אבל ברגע שבועז אמר ופרופסור רייכמן, כנראה זה אומת משני מקורות. אנחנו נמצאים ביום מיוחד, 6 אוקטובר, יום האסון של הכשל הנורא ביום כיפור, שהוא מחוויר לעומת היום שיהיה מחר, של 7 באוקטובר. איך אתה מתבונן על זה מהתפקיד החשוב שיש לך כאחראי על הפיקוח הכולל, על הזרוע המבצעת, קרי הממשלה, מערכת הביטחון, זרועות הביטחון, המודיעין? אין, אני חושב, מישהו שיחלוק עליך בנושא של הכשל הנורא של 7 באוקטובר. וגם חייבים לומר, גם אולי המבוכה של הימים הראשונים, התקופה הראשונה. אבל עכשיו, כעבור שנה, אני אפילו אעז לומר, לזכות גורמי הביטחון השונים ולזכות צה"ל, יכול להיות שאנחנו נמצאים אפילו במקום יותר טוב. קשה לומר את זה, אבל יותר טוב ממה שאנחנו היינו בשקט המדומה. ואני בכאב רב זוכר את הדיונים בפורומים הכי אינטימיים שאתה מכיר, שואלים את השאלה, רגע, לא דיברנו על הדרום, והתשובה היא, חבל לבזבז את הזמן, חמאס מורתע, אין צורך. ועכשיו ודאי שהסיטואציה היא שונה, מה שנשאר מחמאס לפי הערכות שונות זה בין רבע לשליש מן הארגון, זה לא אומר שהם לא יכולים לשקם את עצמם, הם עדיין, לצערי, הגורם הדומיננטי בעזה, יש להם כסף מכאן ועד החדשה. אבל הכוח הצבאי, הצמרת, הפוש שלהם ודאי במקום אחר. ומה שמתרחש כרגע בצפון, מסתבר שכשנערכים נכון, עוד פעם מן התחום שלך, כשנערכים נכון, ויש מודיעין מדויק, ויש כמות מטרות, מספר מטרות, ברמה שונה לחלוטין ממה שהכרנו, אז מסתבר שתוך שבוע, שבועיים אפשר להגיע להישגים שמובילים למצב שחיזבאללה כרגע, עוד פעם, עדיין ארגון מסוכן, עדיין יורים, אבל זה כבר לא
סמי סטייט, כפי שהיו מכנים אותו רק לפני שנה, שנתיים. אז עכשיו באמת השאלה הגדולה תהיה, אין ספק שיש הישגים צבאיים, יש הישגים טקטיים, אופרטיביים, מודיעיניים. השאלה הגדולה תהיה, איך אנחנו לא ניתן לדברים האלה להתגלגל אחורה. איך אנחנו לא נגיד, הנה, הרגנו כך וכך מחבלים, איזה יופי. ותוך שנה, שנתיים נמצא את עצמנו עוד פעם מול חמאס משוקם ומול חיזבאללה משוקם. ניתן לתהות האם יש לנו אסטרטגיה ברורה, בוודאי שיש לך נקודת תצפית, כי מעשה צה"ל, השב"כ בגזרותיו והמוסד ומה שמייחסים לו, זה עוד נקודה שמעלה בזיכרונות משבתי, שהיה כזה איש ממוקד בתחום העשייה האסטרטגית, נקרא לזה כך, אבל ממה שמייחסים למוסד ולזרועות הביטחון שנוטלות אחריות, אבל מוכרח להיות פה איזה משהו, איזו תכלית אסטרטגית. ובראש ובראשונה אני מסתכל פה על הכיסא הריק של שטיבי, שהוא סטודנט פה, אבל הוא בעצם סמל לחטופים ולחטופות שמוחזקים חיים, והתנאים שבהם הם נמצאים הרי הם נוראים. איזה אסטרטגיה יש להתחיל להחזיר אותם קודם כל בחיים? אפילו הגרי, שהוא היה מפקד הקומנדו הימי, כשהוא תיאר את המנהרות, הוא הזיע. הוא אחד האנשים החזקים, לא בישראל, אלא בעולם. האם יש איזו תוכנית? מה התוכנית היא בצפון, ולאן אנחנו הולכים מול איראן? כן. קודם כל נתחיל באמת מנושא החטופים, הנושא הכאוב ואולי החשוב. עוד פעם, אני לא אפתיע לא אותך ולא אף אחד מן הנוכחים, אם אני אגיד שלצערי הרב, אין אפשרות לאיזה מבצע אנטבה הירואי שאנחנו יכולים לעשות כדי להחזיר את כל החטופים. אלה לא התנאים ואלה לא הנתונים. לכן בסופו של דבר זה כן יגיע לאיזושהי עסקה, שכרגע, כמו שגם אמר לפני יומיים מזכיר המדינה האמריקאי, כרגע חמאס לא משתף איתה פעולה, אבל בסופו של דבר זה יקרה. זה יכול לקרות מסיבות אפילו הפוכות. זה יכול לקרות בעקבות חיסול סנוואר, ואז ההנהגה תחתיו, שלא יכול לומר יותר מתונה ממנו, אבל אולי פחות נחושה ממנו, ואז אפשר להגיע להסכם. זה יכול לקרות מסיבה הפוכה, כפי שאמרתי, שסנוואר ירגיש שסוגרים עליו כבר בצורה כזאת, שהוא כן יסכים ללכת לעסקה. אבל אני לדידי לא רואה דרך אחרת. וכנראה שבסופו של דבר יהיו מחירים לא פשוטים לעסקה הזאת, את המחירים האלה נשלם. אני גזרתי על עצמי ודאי לא להיכנס לפרטים ולסעיפים, לדעתי הדיונים האלה הזיקו לא מעט בעבר, ואני מקווה מאוד שלא נחזור על אותן טעויות, אבל עסקה כן צריכה להיות, יהיו לה מחירים לא פשוטים, לא רואה דרך אחרת, וברור לגמרי שאין ניצחון במלחמה אם נשארו שם חטופים, אז על איזה ניצחון אפשר לדבר. לגבי עזה, ודאי שיש כאן הסתירה הידועה, מצד אחד צריך לדבר על היום שאחרי, מצד שני, יום שאחרי, או דיון רציני על היום שאחרי, יכול להיות רק שחמאס הוא לא בשליטה אפקטיבית בשטח, איזה משוגע ייכנס ויקח על עצמו את השלטון. לכן המצב, ההישגים של צה"ל בחודשיים, שלושה האחרונים, שהם לדעתי שונים בתכלית ממה אפילו אני חושב שדיברנו איתך לפני אולי חצי שנה או משהו כזה על הבמה, מה שעשה צה"ל בחודשים האחרונים זה באמת עבודה יוצאת מן הכלל, וזה אולי יוצר תנאים. יכול להיות שבאזורים, שמעת ודאי על תוכנית הגנרלים, מה שמכונה, ועוד כל מיני רעיונות, יכול להיות שבאזורים מסוימים אפשר ליצור איזה שלטון אלטרנטיבי, כך גם ליצור לחץ על חמאס כדי לגרום לו לדבר על עסקה, וכך גם באמת לחשוב מה יכול לבוא ביום שאחרי. אבל עוד פעם, צריך גם לומר ביושר, מצב אידיאלי לא יהיה שם. מצב אידיאלי לא יהיה במשך הרבה מאוד שנים. תמיד צריך לזכור דבר פשוט, אנחנו ב6 באוקטובר היום. הרוב, פעם לא יכול לומר האנשים, טוב, בוא נגיד, רוב המחבלים או רוב היצורים האלה שביצעו את הפשעים של 7 באוקטובר, בשבילם זה היה המפגש הראשון עם ישראלי או אפילו עם יהודי. כלומר, הם
אם תחשוב על הגילאים של 18, 19, 20, או אלה שטכנית נולדו לפני ההתנתקות, הם תוצר של מערכת החינוך, של תעמולה במסגדים, של כל האווירה. הם לא, אתה יודע, נאנקים תחת כיבוש ולכן באו לנקום. לכן אני אומר, זה יהיה תהליך מאוד ארוך, גדל שם לצערי דור שמוכן לעשות מה שמוכן לעשות ולהקריב את עצמו רק כדי לפגוע בישראל. אבל בלי אלטרנטיבה ודאי שנמצא את עצמנו עם חמאס משוקם. לגבי הצפון זה רק מתחיל, ואנחנו התחלנו רק את הדיונים כדי להשתכנע שפרט להישגים האופרטיביים והטקטיים, צה"ל ובמיוחד הדרג המדיני יודעים מה הם עושים ולמה הם חותרים, כי ללכת עוד כפר ועוד רכס זאת לא אסטרטגיה, אנחנו נרצה לראות תוכנית, אבל כנראה גם כאן עם כל הטוב, אני מרגיש לא נוח אפילו להסביר בנוכחותך דברים שאתה יודע אולי יותר טוב מכל אחד אחר במדינה הזאת, אבל גם כאן פתרונות פשוטים לא יהיו. יש מדינה שבאמת כרגע נמצאת במצב שהיא אפילו לא יכולה, אין אפילו איזשהו כוח שיכול להתנגד לחיזבאללה. הקולות הם קולות מאוד חלשים אפילו במצב הנוכחי. ולכן אני חושב שיש פה שני טקטים בגדול הם מדברים. אנחנו כרגע עושים את העבודה הצבאית, מנקים את השטח מחיזבאללה בצורה, כמו שאמרתי, רק להסיר את הכובע, ראויה לכל הערכה. העולם, אם הוא באמת רוצה לראות את לבנון, שפעם כינו אותה שוויץ של המזרח התיכון וכן הלאה, אולי העולם דווקא צריך להיכנס ולנסות להחזיר את לבנון לפסים, עם כל המורכבות, כן, סייס פיקו קלקלו פה באזור כל מה שאפשר לקלקל, אבל עדיין, אם כבר זאת המדינה ועם אלה הגבולות, אז בתוך המדינה הזאת לנסות לעשות איזשהו ריסטארט לכל המכונה שאיכשהו עבדה שם בלבנון בשנות ה-60 וה-70, לפני שהגיעו כל המחבלים הפלסטינים לשם. אפשר ללחוץ בנקודה הזאת בעזה, תוכנית הגנרלים, כמו שקראת, היא למעשה יכולה להיות כסות לכיבוש ישיר, ויש כאלה שרוצים את זה. ולמעשה אתה, לפחות לפי ניסיוני, אתה לא יכול להשיג שם ניצחון אם אתה לא יוצר חלופה אזרחית. איך אתה רואה את זה? ואותו דבר בלבנון. פעם הראשונה ניתן לראות ניצנים שאלה שמרכיבים את לבנון, הנוצרים, הדרוזים, הסונים, אולי חושבים, נמנה סוף סוף נשיא, אולי יהיה ממשל אחר, אחרת אם לא תהיה לנו אסטרטגיה, אז אנחנו עלולים להיתקע שם, וכבר יש לנו ניסיון רב ועשיר בעניין. כן, אז הוא שאמרתי לגבי לבנון, נתחיל מן הסוף, שעכשיו זה הזמן באמת... אתה מתרשם שיש אסטרטגיה... עוד פעם, ישראל לא יכולה ודאי, כל מי שאיכשהו יוזכר על ידי ישראל כמועמד למשהו, מיד משת"פ שלנו, וזה גמר לו את הקריירה שעוד לא התחילה. אבל ארצות הברית, צרפת, גרמניה, אלה מדינות שיכולות לנסות לעשות בדיוק את הדברים שאתה מדבר עליהם. הרי כמה שנתיים כבר אין שם ממשלה, כל ממשלה זמנית. ברי עסוק, יושב ראש הפרלמנט, לרוב לטרפד את היוזמות של אחרים, כנציג נאמן של חיזבאללה. יכול להיות שעוד פעם, אם עדיין נשאר הדבר הזה, World Community, כן, הקהילייה הבינלאומית, אז זאת המשימה בשבילם. ולגבי עזה, אתה אמרת פה נקודה מאוד מאוד חשובה. התוכנית הזאת, אני מתנצל על הביטוי תוכנית הגנרלים, אבל בסדר, אין לה שם רשמי, כן? הוצגה בוועדת חוץ וביטחון. לא אפתיע אותך אם אגיד שקשה מאוד להשיג הסכמות בין חברי הכנסת. התגובות לתוכנית הזאת היו תגובות די חיוביות משני הצדדים. עד שמישהו אמר, כן, ואנחנו גם נוכל אז להתיישב וכן הלאה וכן הלאה. מי שרוצה כרגע להכניס באמת את הוויכוח הזה על להחזיר או לא להחזיר את ההתיישבות, אז ודאי שהוא יהרוג כל תוכנית אופרטיבית. לכן אני חושב שאם אנחנו רוצים לראות תוכנית שהיא כוללת לחץ על חמאס, החזרת החטופים, כל הניסיונות להקים איזשהו ממשל אלטרנטיבי בעזה, אז כדאי באמת להתרכז בדברים האלה ולא בחלומות של כל אחד
איך זה ייראה בעוד 10 שנים, 20 שנה או 30 שנה. אנחנו כרגע לא מוצאים פתרונות לשנים הקרובות. יש רק דבר אחד שהוא ממש דחוף. כל דקה שהחטופות והחטופים, אלה שבחיים לפחות, הם שם, זה סבל, כמו שקצטניק בזמנו הגדיר על אושוויץ, שכל דקה היא נצח, זה פלנטה אחרת, ראינו את זה. איך בכל זאת נותנים מחר זה יהיה יום כאוף במיוחד, ניתן לצפות את זה בוודאות, איך בכל זאת נותנים להם תקווה שהציר הזמן שהולך ומתארך, הוא יפגוש את העובדה שהם ינצלו. פשוט, זה הצלתם. תראה, אני, כמו שאפשר לנחש, קיימתי, לא יודע אם אפשר לומר מאות, אבל הרבה מאוד פגישות עם משפחות החטופים. ולפעמים הייתי בפגישות האלה במצב אופטימי יותר, לפעמים במצב אופטימי פחות. באמת, גם אני מודה, לפני חודשיים, 3, הייתה לי איזושהי תחושה שלפחות מה שנוגע למה שמכונה שחרור הומניטרי, כן, או עסקה הומניטרית, יצא לפועל. אחר כך גם זה, לצערי, לא יצא לפועל. דבר אחד, אני לא חושב שצריכים לעשות. וזה לשקר למשפחות או לתת תקוות שווא. נתקלתי במקרים האלה כשהם יצאו מעודדים מאוד מאיזושהי פגישה, ואז באו ואמרו, אבל זה לא יכול להיות, רק עכשיו אמרו לנו שאוטוטו עסקה, אולי אפילו בשבוע הבא. אסור להעביר אנשים, אני מדבר בכל זאת גם כמי שמאוד מזדהה עם המשפחות האלה, אסור להעביר את המשפחות האלה סבל נוסף, צריך פשוט לעשות את הכל שהיום באמת יבוא כמה שיותר קרוב ולזכור שאנחנו לא יכולים לשבת רגל על רגל ולחכות רק ליצירת נסיבות. לכן גם אנחנו יושבים מול גם צוות משא ומתן, גם מול ראש הממשלה ושר הביטחון וראשי הארגונים, ובודקים כל הזמן אם באמת יש ניסיונות להגיע לפריצת דרך, אם יש ניסיונות לבנות עוד מסלול ועוד מסלול, אבל תמיד צריך לזכור שמי שיש לנו איתו עסק הוא לא... זה משהו שקשה אפילו לתאר, זה לא משא ומתן רגיל, אני לא מדבר על הטכני, כן? שאתה מדבר עם הקטרים והמצרים והאמריקאים לוחצים עליהם ואז הם הולכים לדבר עם חמאס חול וחמאס חול מעביר או לא מעביר לסינואר וכן הלאה וכן הלאה, אבל אני מדבר על הצד המהותי, יש לנו פה עסק עם אנשים שחיים במושגים אחרים לגמרי, אז אנחנו נמשיך לנסות עד שכל החטופים יחזרו, וכפי שאתה ציינת, עם כל אלה שבחיים זה דחוף ביותר. אנחנו נמצאים, כפי שראש הממשלה אמר את זה אתמול, בסבירות גבוהה לפני תגמול או תקיפה באיראן. השאלה אם יש פה מורכבות, כי יש לנו הרבה הזדמנויות מצד אחד, ואם ניכנס לעימות עם איראן, בלי להכריע את האופציה לנשק גרעיני, איראן זה ראש הנחש, זה עין התמנון, זה כל דבר שכולם פה מכירים, ודאי הקהל שיושב פה. איך אנחנו, לדעתך, עומדים להיכנס לזה בלי להיכנס לפרטים מבצעים? תראה, קודם כל אתה במשפט אחד בעצם הצגת את הדילמה הגדולה. אין חולק על כך שאיראן זה ראש הנחש, כן? וכל מה שנמצא מסביבנו, זאת תוצאה, כל הפרוקסיס האלה זאת תוצאה של פעילות איראנית. אבל כאן מתחילה השאלה, יש קריאה שכולנו מכירים היטב, צריך מיד ללכת על ראש הנחש, כן? ויש גישה אחרת שאומרת שזאת תוכנית בעייתית, כי אז אתה הולך לראש הנחש וכל הפרוקסיס מסביבך מיד, by definition, כן? מיד מתעוררים ותוקפים אותך ואז אתה במצב בעייתי. אז יכול להיות שכרגע נוצרה הזדמנות לנקות את הגבולות כמה שאפשר מחמאס וחיזבאללה וכן הלאה, ואז כבר בראש הרבה יותר קר ומחושב ללכת על הנושא האיראני, כשאתה תמיד צריך לזכור שבאמת במצב הנוכחי, ברגע שהם חוצים איזשהו קו שבדרך כלל זה קו בלתי נראה, ואני מדבר ודאי על מדינת סף גרעינית, כשאני לפחות, לא כולם מסכימים איתי, אבל כן מגדיר את איראן כמדינת סף גרעינית, אבל ברגע שהם מתקדמים עוד צעד, עוד 2 צעדים לנושא ההנשקה, אז יכול להיות שיהיה כבר מאוחר מדי. אז אלה הפרמטרים, אני לא, כמו שאמרת, לא ניכנס לכל מיני דברים ששומעים עכשיו, אבל
מצד אחד מהירות, כדי לא לתת להם להגיע לאותה נקודת האל-חזור, מצד שני, אני לא בטוח שזה הרעיון הכי חכם להוסיף כרגע את איראן באופן אקטיבי לעוד חזית שאנחנו, עוד זירה ליתר דיוק, עוד זירה שאנחנו נמצאים בה כצה"ל, כמוסד, כשב"כ, ככולנו. לצערי פה מאיימים עליי לסיים, בגלל הזמן שרץ איתך מהר, שאלה מאוד מאוד חשובה שאני יודע שאתה עוסק בה, והיא ממש תהיה סוגיית ליבה עם הגיוס, שהוא יכול להיות משהו שיקרא אותנו בפנים יותר גרוע מאיומים חיצוניים, שכפי שהוכח המערכת יודעת להתמודד, אבל אם אנשים שרתו 200, 300 ולא יהיה גיוס חובה, תהיה השתמטות, חלוקת משאבים לא נכונה, מה עמדתך בעניין? שמי שעוסק בזה כל הזמן. עמדתי מאוד ברורה, אני חושב שלא יכול להיות מצב שבו המילואימניקים נמצאים במילואים 200, 250 יום והיד עודנה נטויה, וכשאני אפילו לא רוצה לחזור על מספרי ימי המילואים שבחדרים סגורים מבטיחים לראשי צה"ל גם לשנה הבאה, כן? זה לא 200, 250, אבל זה עדיין הרבה מעבר למה שסטודנט בבינתחומי או בעל עסק או כל אחד אחר יכול ורוצה לעשות. ולכן צריך להרחיב את בסיס הגיוס. עכשיו, מכאן כבר מתחילה השאלה איך. אני כבר כמה חודשים, כמו כולנו, חי במציאות, שיש חוק שירות ביטחון, שלכאורה מאפשר לגייס כל בחור חרדי שהגיע לפרקו, ובינתיים אני לא ראיתי גיוס המוני. אני כן שמעתי את המשפטים האלה, כולל לצערי מראשי מערכת הביטחון, לא צריך שום חוק, לא צריך חוק, יש חוק שירות ביטחון, על סמך החוק הזה יכולים לגייס. שמעתי את זה מכיוון משרד הביטחון, שמעתי את זה מכיוון צה"ל, שמעתי את זה מכיוון המערכת המשפטית, משרד המשפטים. בינתיים לא ראיתי גיוס המוני. אז כנראה שצריך חוק שיסדיר את הדברים האלה בצורה ברורה. הוא לא יהיה חלום של אף אחד, הוא לא יהיה חלום של אותם גורמים חרדים שחושבים שהחיים עדיין נעצרו בתאריך הזה ב6 באוקטובר ואפשר להמשיך לא לשרת. הוא לא יהיה חלום של כל אלה שאומרים לא צריך שום תנאים, שישרתו כמו כולם, שכולם יתגייסו כמו שהילדים שלנו מתגייסים. כנראה זה שינוי חברתי עמוק לא הולך בצורה כזאת, ואני אמרתי דבר מאוד פשוט. אני אוציא מן הוועדה רק חוק טוב. חוק רע אני לא אוציא, כי רע גם ככה. אז אם אצליח לגבש רוב לחקיקה טובה, אז היא תצא. דרך אגב, מבחינת הקווים המנחים, יש לי אותה גם בראש, גם על הנייר. בינתיים אני רק רואה לצערי שכל אחד עדיין מנסה להגשים את החלומות שלו, כמו שאמרתי, משני הצדדים. ברגע שיפול האסימון, שצריכים, כפי שאומרים, בתכלס, עוד אלפי חיילים בכל מחזור גיוס, והציבור החרדי בהחלט יכול לספק עוד אלפי חיילים בכל מחזור גיוס, כשהאסימון הזה ייפול, יהיה גם חוק, זה לא ייקח הרבה זמן, הקווים ברורים. רק עוד שאלה אחת שחשוב לי שהציבור ישמע את התשובה שלך, היקף הכשלים הוא נורא. האם אתה תומך בוועדת חקירה ממלכתית? כי אני לא רואה כלי אחר, עם כל הכבוד לכל התחקירים הפנימיים וכו'. גם אני לא רואה שום כלי אחר, אמרתי את זה בערך 11 חודש אין ספור פעמים. אני גם חושב שזה היה מייתר לגמרי, יש לנו מספיק מתחים סביב סוגיות אמיתיות, כאן זה מתח מיותר לגמרי, היה צריך להכריז, הממשלה הייתה צריכה להכריז שתוקם ועדת חקירה ממלכתית, אפשר להתווכח על התאריך, אם זה כבר הזמן או בעוד חודש או בעוד חצי שנה, בסדר, על זה אפשר להתווכח, אבל אני לא רואה שום כלי אחר, אני אגיד לך יתר על כן, אני, כל עוד שאני בתפקיד שלי, לא אסכים למסור את הפרוטוקולים החסויים של ועדת חוץ וביטחון, אני מדבר ודאי לרוב על ועדת משנה למודיעין ושירותים חשאיים, בשון, זה השם של הוועדה, לשום גורם אחר אם הוא לא ועדת חקירה ממלכתית. לצערי אנחנו צריכים לסיים. חבר הכנסת יהודי אדלשטיין, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, תודה רבה. תודה רבה. Thank you, member of the Knesset, Edelstein. Thank you,
Professor and Major General Gilead. There was talk here about conscription in Israel. Just want to remind everyone that 55% of this campus was conscripted for military duty. And I'm wondering how many years this can continue without help from others in the state of Israel. Once again, I'm honored to present Professor Ganor, founder and chairman of the Board of ICT and current president of Reichman University, to deliver his remarks. שוב, ערב טוב לכולם. סליחה. בהרצאה הקצרה שלי היום אני רוצה לעסוק בנושאים רבים שקשורים במלחמת חרבות ברזל, ברקע למלחמה, במאפייניה, באתגרים שעומדים לפתחה של מדינת ישראל. הייתי רוצה לחלוק עמכם כיצד אני מבין ומעריך את המצב הנוכחי וכיצד להערכתי יש לנהוג בהמשך המערכה. אולם היריעה קצרה ולכן אני אסתפק רק בחלק מאלה בהרצאה. אני אתחיל ברשותכם בדוח של המכון למדיניות נגד טרור שעסק במלחמה רב זירתית כוללת ושהושלם כ6 חודשים לפני פרוץ מלחמת חרבות ברזל. ראש העיר הציג את הנושא לפניי. במסגרת הדוח הזה בנינו תרחיש שמפרט את האתגרים עימם צפויה ישראל להתמודד במידה ומלחמה שכזו תיכפה עליה בהפתעה. ברשותכם אצטט מספר ציטוטים מהדוח. סעיף 39, חמאס וחיזבאללה, בניגוד לארגונים הצבאיים המסורתיים, נערכים בהיגיון שמצמצם את זמן ההכנות שלהם לפעולה. חלק ניכר מהכוחות מבוססים על בני המקום, למשל גדודי סג'איה או ג'בליה. לדוגמה, אלה מבוססים על בני השכונה משורות הלוחמים ועד המגד. בצורה הזו, המעבר משגרה לחירום הוא מהיר ביותר ומותיר לגורמי המודיעין בצה"ל זמן התראה קצר. לצערנו, הערכה זו התממשה ב7 באוקטובר. סעיף 88 מציין הצטרפות איום הפשיטות הקרקעיות על ידי חיזבאללה וחמאס בהטלת היקף רחב של כוחות קומנדו להתקפות על יישובים ומחנות צה"ל בשטח הישראלי, יצר מימד מערכתי נוסף המחייב את צה"ל בהיערכות משמעותית למגננה בקווי העימות. שוב, אם יורשה לי, בדיעבד הערכה מדויקת. אמנם כותבי הדוח חששו בעיקר מפלישה שתגיע קודם כל מהצפון ותתפשט לזירות אחרות, אבל כאמור הדוח התייחס באותה מידה של חומרה גם לאפשרות שהפשיטה לישראל תתרחש מהדרום. בהקשר זה אני חושב שאפשר היום לקבוע כי ב7 באוקטובר התרחש אסון נורא חסר תקדים במדינת ישראל. באותה שבת ארורה, שמחת תורה, נרצחו 1,145 ישראלים, נפצעו כ-2,250 איש, אישה, ילדים וקשישים נחטפו לעזה. אולם באותה עת התרחש גם נס גדול, בכך שהמלחמה לא פרצה דווקא בצפון, או חלילה אפילו במקביל בשתי הגזרות, אז ממדי האסון היו גדולים פי כמה. הדוח של המכון למדיניות נגד טרור לא עסק רק בתרחישי האיום, אלא גם בפערים בהיערכות הישראלית לתרחיש. כך למשל בסעיף 92 נקבע, בשגרה, פרט לכיתות הכוננות הקיימות כמעט בכל יישוב ספר, יתר התושבים אינם חמושים ואינם מאורגנים להגנת היישוב. גם לא קיימת ביישובים תשתית ביצורים מתאימה להגנה אל מול אויב בהתקפה סדורה. הדוח גם גיבש המלצות לפעולה של ישראל, וביניהן, סעיף 93, יישובי ההגנה המרחבית הם מעין צבא סדיר מקומי. מיקומם הטקטי בשטח הינו חיוני. יש לציידם בנשק חדיש לאמן את התושבים למשימתם ולהפוך אותם ליישובים מבוצרים כהלכה. את התובנות של הדוח הזה הצגנו בפני כמעט כל מקבלי החלטות במדינת ישראל, ב-43 פגישות שקיימנו אחרי שהשלמנו את הדוח. התגובה של רובם נעה בין הקשבה אמיתית לזלזול מנומס. אולם על פניו לא הצלחנו להניע את ברי השיח שלנו לא לפעילות הגנתית ולא לפעילות התקפית. ראש הממשלה אפילו לא טרח לפגוש אותנו. בדיעבד נראה שההנהגה הביטחונית ומקבלי ההחלטות סבלו
מחטא ההיבריס. תאמרו, אבל אלה היו פני הדברים ערב האסון, ב6 באוקטובר, אבל היום המצב שונה. אני חושש שעל רקע ההישגים חסרי התקדים של ישראל מול חיזבאללה בשבועיים האחרונים, חלקנו שוב חוטאים בחטא ההיבריס. הדבר בא לאחרונה בידי ביטוי גם בביקורת של מספר עיתונאים על הדוח שלנו, שחלקו נחשף בתקשורת. אלה טענו כי לאור הירי הרקטי המוגבל יחסית עד כה מלבנון, הדוח של המכון למעשה הגזים באיום הנשקף לישראל מצד חיזבאללה. אני כמובן חולק על כך. התרחיש שפורט בדוח שלנו התריע מפני מתקפת פתע של חיזבאללה שתחולל מלחמה רב-זירתית כוללת. בעוד המצב הנוכחי הוא הפוך. ישראל היא זו שהפתיעה את חיזבאללה במהלכים מקדימים למלחמה זו. וכדאי גם לזכור כי למרות ההישגים הרבים שלנו עד כה, אנו עדיין נמצאים בראשיתה של מלחמת הצפון. אחת הביקורות החריפות הייתה של ידידי אריה אלדד במאמר שפרסם ממש לאחרונה ערב החג במעריב, וכותרתו איך ניצחנו למרות תחזיות החורבן. הוא קובע, ואני מצטט, בפברואר 2024 פרסם המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן מחקר שבהכנתו השתתפו 100 בכירי צבא וממשל, 3 שנות עבודה, כלומר לא פרי דיכאון זמני שלאחר האסון ב7 באוקטובר. אלדד אמנם מגיע מפוזיציה פוליטית, והוא קבע כי רואי השחורות, כך הוא מכנה אותנו, התבדו. אולם במידת הזהירות הראויה, הוא גם מוסיף וקבע, ואני מצטט, הביקורת שלי על התחזיות אינה בגדר חוכמה בדיעבד, שהרי עדיין איננו יודעים איך זה ייגמר. לא הייתי טורח להתפלמס כאן עמו ועם שכמותו, אלמלא הוא היה מסביר לקוראיו, כפי שהוא אכן הסביר, את המניע לכאורה שעמד מאחורי מה שהוא מכנה, ציטוט, מפיצי תרחישי התבלה. לטענתו, כך הוא אומר, אנחנו, עשו זאת כדי למנוע מישראל להילחם בחיזבאללה, מתוך כוונה להרתיע את מקבלי ההחלטות ולדחוק אותם להגיע להסדרה הקיימת בדמיונם ואין לה ביטחונות. מה חבל שהמציאות שונה לחלוטין מהפרשנות של אלדד, ולמעשה היא פשוט הפוכה. ברשותכם, אחשוף כעת, בפעם הראשונה, את הפרק השישי והמסכם של הדוח המדובר של המכון למדיניות נגד טרור. מעולם לא פרסמנו את זה עד עכשיו. פרק זה נכתב על ידי צוות מומחים בראשותו של נפתלי גרנות, סגן ראש המוסד לשעבר, וכותרתו מלחמת מנע ומתקפה מקדימה נגד חיזבאללה. משפט הפתיחה של הפרק, שאוחז 19 עמודים, מתמצת את תכני הפרק כולו, ואני מצטט. לנוכח האיומים המשמעותיים המתפתחים מצד איראן בסוגריים גרעין, וחיזבאללה בסוגריים נשק תלול מסלול ומדויק, ולאור תרחיש העימות למולם, על ישראל לשקול יציאה לפעילות יזומה, מלחמת מנע או מתקפה מקדימה נגד חיזבאללה, כדי לצמצם משמעותית את האיום חסר התקדים שהולך ומתפתח למול העורף הישראלי. ובכן, המלצת המכון הייתה בדיוק הפוכה מהפרשנות של פרופסור אלדד. נראה שהדוח של המכון הוא ככל הנראה העבודה הרצינית היחידה שבוצעה בישראל טרם 7 באוקטובר 2023, שבחנה את האיום ושהמליצה למקבלי ההחלטות הישראלים לשקול יציאה למלחמת מנע מול חיזבאללה. כאשר הצגנו את המסקנה הזאת לאחד מבכירי מערכת הביטחון באותה עת, מספר חודשים לפני פרוץ המלחמה, הוא קבע, ואני מצטט, אף ראש ממשלה במדינת ישראל לא יקבל את ההמלצה שלכם, משום שמי שיקבל אותה ימצא את עצמו מול ועדת כהן. השבתי לו על דבריו אלה, כל ראש ממשלה שלא ישקול את ההמלצה הזאת, ימצא את עצמו מול ועדת אגרנט. ברשותכם, נחזור לאסון 7 באוקטובר. אני רוצה לקבוע כאן, דברים שאמרתי כבר מיד לאחר הפלישה לישראל מדרום, כי איראן היא זו שיזמה, תכננה, מימנה, הכינה וביצעה באמצעות הפרוקסיס הפלסטינים שלה, חמאס וג'יהאד איסלאמי פלסטיני, את אסון 7 באוקטובר. אני מוכן להרחיק לכת ולהעריך כי איראן גם קבעה פחות או יותר את תאריך הפעולה. מדוע איראן עשתה זאת? היא עשתה זאת משלוש סיבות. סיבה ראשונה, נקמה על כל השנים של הפעילות הישראלית והפעילות שיוחסה לישראל נגד איראן. הסיבה השנייה, היא רצתה להסיט את תשומת הלב העולמית
מההתקדמות במאמצים הגרעיניים שלהם בשלבים הסופיים, ומה יותר טוב ממלחמה במזרח התיכון במובן הזה. אבל הסיבה העיקרית היא ידעה שישראל נמצאת כמתחווי אבן מול נורמליזציה עם סעודיה והקמת ברית נאטו, הסיוט הכי גדול מבחינת איראן, ברית נאטו אזורית שתעמוד מולה. ואכן בימים שקדמו ל7 באוקטובר פורסם בחומר גלוי, כי נציגי משמרות המהפכה נפגשו עם ראשי החמאס והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני בביירות. על מה הם דיברו? סביר להניח כי הם דנו בפרטי ההתקפה על ישראל ותאמו עמדות לקראת הפעולה. איראן הייתה יכולה לתקוף את ישראל באופן ישיר, או באמצעות הפרוקסי החזק שלה, חיזבאללה, אולם היא הייתה מסתכנת בכך שהכתובת הייתה על הקיר. אחריותה לפלישה לישראל הייתה ברורה כשמש, והייתה גוררת תגובה ישראלית ובינלאומית ישירה כלפיה. איראן העדיפה להקריב את אחרון הפלסטינים על מזבח האינטרסים שלה, וכעת היא גם מקריבה את אחרון הלבנונים. טביעת האצבע של טהרן נובעת גם מהעובדה כי מתווה הפעולה של החמאס הינו העתק מדויק של תוכנית הפלישה של כוחות רדואן מלבנון לישראל. תוכנית שהוכנה בהכוונה ובסיוע של משמרות המהפכה האיראנים. על רקע זה יש גם להבין את ההכחשה הגורפת והמתואמת שנשמעה בשעות ובימים שלאחר הפלישה לישראל מפי מנהיגי החמאס, חיזבאללה ואיראן, לפי איראן בכלל לא ידעה, לא איראן ולא חיזבאללה ידעו על התוכנית לכאורה של סינואר, ולכן הם גם לא מחויבים לה. אסור לזלזל באיראן. מדובר בשחקן שחושב אסטרטגית. האיראנים הם שחקני שח, ושח כידוע הוא משחק אסטרטגיה. הוא משחק שבו לא רק מתכננים צעד אחד קדימה, אלא מתכננים מספר צעדים. על בסיס מה? על בסיס הערכה מה יהיו צעדי התגובה של השחקן היריב. נשאלת השאלה, מה האיראנים ציפו שישראל תעשה בעקבות 7 באוקטובר? התשובה לדעתי היא בדיוק את מה שישראל עשתה. כיבוש רצועת עזה והיגררות למלחמת התשה. האיראנים רק יכלו לחכך את ידיהם בהנאה כאשר ראש הממשלה נתניהו הגדיר מטרה ארטילאית למלחמה כמו הניצחון המוחלט, ובחר להימנע מגיבוש תמונת היום שאחרי. מול התנהלות זו, מה לדעתי היה על ישראל לעשות? לחתור מיד להסכם לשחרור כל החטופים לאחר 7 באוקטובר, עוד טרם הכניסה לעזה, לגייס את צבא המילואים, וברגע שחיזבאללה בחר להתערב במערכה, לצאת למלחמת מנע נגד חיזבאללה. ישראל הייתה יכולה כמובן כבר אז להשתמש בכל האמצעים שהכינה נגד חיזבאללה, אולם באותה עת המוכנות של צה"ל הייתה בשיאה. הסד"כ של כוח האדם היה מלא ולא חסר אלפי חיילים כמו עכשיו. מחסני האמל"ח והתחמושת היו מלאים, ישראל זכתה לתמיכה בינלאומית, החוסן הציבורי היה בשיאו והכלכלה חזקה. גבירותיי ורבותיי, ברשותכם אני רוצה לקבוע קביעה קונטרוברסלית. למרות ההצהרות של ראש הממשלה מהיום הראשון ללחימה, ישראל לא ניצבה ב7 באוקטובר בפני מלחמה קיומית. גם לא ב8 וגם לא בשנה שחלפה מאז. דרך אגב, אולי זה יפתיע חלק מכם, אבל גם הנסיגה מפילדלפי אינה סוגיה קיומית. מלחמת חרבות ברזל הייתה, לפחות עד לאחרונה, מלחמת ברירה. מלחמה מוצדקת ולגיטימית מאין כמותה, ובשלבים הראשונים שלה גם הכרחית, אבל עדיין מלחמת ברירה. פועל יוצא של החלטה ישראלית שנועד להשיג מטרות חשובות של מדינת ישראל. ראוי להזכיר עובדה זו לעצמנו דווקא היום, ערב עימות אפשרי, ישיר ומקיף מול איראן, שעלול להוביל למלחמת אין ברירה או אף למלחמת קיום. אל תבינו אותי לא נכון. ישראל ניצבת מאז הקמתה מול איומים קיומיים של אויבים שרוצים להשמיד אותה. איום קיומי זה יסתיים רק כאשר יחתמו הסכמי שלום בין ישראל לבין כל אויביה ושכניה הקרובים והרחוקים. ככל הנראה לא בימי חיינו. אולם יש הבדל בין איומים קיומיים למלחמה קיומית. ישראל בחרה במשך שנה לחלות חלק ניכר מכוחותיה אל מול האיום הטקטי של חמאס, במקום להתמודד עם האיום האסטרטגי של חיזבאללה או האיום הקיומי של איראן. ורק כעת, שנה לאחר פרוץ המלחמה, היא מוצאת עצמה מתמודדת עם איומים אלו. מה אם כן צופן העתיד? תמיד אמרתי לסטודנטים שלי שבמזרח התיכון אסור להתנבא. אבל אם כבר חייבים להתנבא, אז תתנבאו לעתיד הרחוק, משום שאז אף אחד לא יזכור אם טעיתם בנבואה, ואם צדקתם תמיד תוכלו להגיד, הרי אמרנו את הדבר הזה.
למרות האמור בכל זאת אסתכן ואומר כי להערכתי ישראל תגיב על המתקפה החמורה האחרונה של איראן על ישראל. לא יכולתי לייעץ למקבלי ההחלטות הישראלים, הייתי אומר להם כי התגובה של ישראל צריכה להיות משמעותית וכואבת לאיראן. איכות הפעולה יותר חשובה ממהירות הפעולה או מהירות התגובה. אף מדינה ריבונית לא יכולה לעבור לסדר היום על מתקפה כמו זו שחווינו בשבוע שעבר. יתרה מכך, אני סבור כי הגיע הזמן לומר לאיראן בפה מלא, כי אם הפרוקסיס שלהם, חיזבאללה, החות'ים או המיליציות השיעיות, יפגעו במתקני תשתית בישראל, שולחיהם בטהרן לא ינקו. אולם חשוב להדגיש באותה עת, כי התגובה הישראלית, תהא אשר תהא, חייבת להיות מתואמת במלואה עם ארצות הברית. ממשל ביידן הוכיח להערכתי, זה מכבר, פעם אחר פעם, את תמיכתו ללא סייג בישראל. הוא עשה זאת יותר מנשיאים אמריקאים רבים אחרים. הוא עשה זאת גם כאשר הוא זכה לעתים לביקורת בלתי מוצדקת ומחוצפת מצד מקבלי ההחלטות הישראלים. לאמריקאים יש את האינטרסים שלהם, פנימיים ובינלאומיים, ועל ישראל להתחשב בהם בעוד היא חותרת להשגת יעדיה שלה. במקביל, על ישראל לחתור באופן מיידי לסיום המלחמה בעזה ולעסקת כל החטופים. ייתכן ששתי המטרות הללו שזורות זו בזו, פעולה מול איראן בהסכמה אמריקאית, יחד עם סיום המלחמה בעזה ועסקת כל החטופים. עסקת כל החטופים הכוללת, זה הצעד הנכון שהיה צריך לעשות כבר לפני חודשים רבים, והוא יאפשר לישראל לרכז את המאמץ המלחמתי מול האיום האסטרטגי והקיומי הניצבים בפניה, במקום להתיש את כוחה במלחמה חסרת תוחלת. על ישראל לתאם עם ארצות הברית את הסדרי השלטון החילופיים ברצועה, לחתור במשותף עם ארצות הברית להקמה מהירה של ברית נאט"ו השנייה, יחד עם מדינות ערב הסוניות ותחת הפיקוד של סנטקום, ולאפשר למדינות הברית להוביל את תהליכי השיקום של הרצועה. מי שישקם את הרצועה הוא זה שישלוט בה. תנאי מוקדם לכל אלה הוא הגעה מיידית לעסקת כל החטופים. מבחינה זו צריך להדגיש כי עסקה שכזו אינה הבעיה, אלא היא הפתרון. עסקת כל החטופים שתביא גם לסיום המלחמה בדרום, היא לא רק הפתרון הנכון, הערכי והמוסרי היחיד להשבת החטופים לביתם, אלא נקודת המוצא להידוק הקשר ולקידום האינטרסים של ארצות הברית ומדינות ערב במזרח התיכון. העסקה היא אבן הראשה של הברית הצבאית החיונית למלחמה נגד איראן, מלחמה שעלולות להיות לה השלכות קיומיות בהווה ובעתיד. בסיום דבריי, ברצוני לחזק את ידיהם ולהתפלל לשלומם של חיילי צה"ל, רבים מהם סטודנטים ובוגרים של האוניברסיטה שלנו, לשלוח ברכת רפואה שלמה לכל הפצועים ולקרוא להשבת החטופים מעזה מיד וללא דיחוי. חתימה טובה לעם ישראל, לחיילי צה"ל ולכולנו. Thank you, Professor Ganor, for your words of wisdom. And after hearing your remarks, I would say that this country has a few things on their plate right now. We're living through history. And now it is my pleasure to invite member of Knesset Yair Lapid, former Prime Minister, who is currently serving as leader of the opposition and chairperson of the Yesh Atid party. Lapid has held key positions in government, including Minister of Finance, Foreign Affairs, and alternate Prime Minister. Before entering politics, he was a well-known journalist, author, and TV presenter, member of the Knesset. Lapid, the floor is yours. שלום לכם. מחר, 7 באוקטובר. זה לא תאריך, זה גוש שתקוע לכולנו בגרון. אנחנו לפעמים שוכחים שטראומה היא לא הדבר הנורא שקרה לנו, טראומה היא הקופסה הסגורה שבה אנחנו מנסים בכל הכוח להחזיק את הדבר הנורא שקרה לנו. אבל הוא קרה לנו. כל מה שאנחנו זוכרים ויודעים קרה.
האימה והחטופים והמתים והחרדה האיומה שזה יכול לקרות עוד פעם. והחובה שזה מטיל עלינו. לוודא שהחטופים יחזרו הביתה וזה לא יקרה עוד פעם. לפני פחות מ3 שנים, במרץ 2022, עמדתי על הבמה בפסגת הנגב, סמוך לקברו של בן גוריון, והחזקתי ידיים עם שרי החוץ של מצרים ומרוקו ואיחוד האמירויות ובחריין וארצות הברית, וחתמנו על הקמת קבוצות עבודה ומיזמים אזוריים משותפים. זה היה מין רגע של עוצמה ישראלית. בדיוק היום לפני שנה, 6 באוקטובר 2023, המהפכה המשטרית, הכשרת הכהניזם, ההתקפה על הדמוקרטיה, זה היה רגע של חולשה ישראלית. רגע שבו אויבינו אמרו לעצמם, זה הרגע לתקוף את ישראל. היא לא תהיה חלשה יותר מעכשיו. מתי ישראל הותקפה? מתי הם חשבו שיש להם הזדמנות? ברגע שהיינו פחות דמוקרטיה, פחות מדינת חוק, פחות ליברלים, פחות נאמנים להבטחה שלנו לעצמנו, להיצמד לערכים של מגילת העצמאות. זה לא מקרי. זה לא צירוף מקרים. ברגע שהיינו פחות דמוקרטיה, גם ספגנו את ההתקפה הכי קשה והכי איומה בתולדותינו. זו השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היום. מה מקור העוצמה הישראלית? מה מקור החולשה הישראלית? מה עובד? מה לא עובד? מתי ההרתעה הישראלית כן עבדה? מתי אויבינו הסתכלו עלינו? ומה שהם ראו זה כוח ועוצמה, ומה גרם רק לפני 3 שנים לעולם הערבי ולעולם המערבי. להסתכל על ישראל ולהגיד, את אלה אי אפשר לנצח. אלה פה כדי להישאר. התשובה היא שהם ראו תחכום טכנולוגי, הם ראו את הטכניון ואת מכון ויצמן, הם ראו ברית שאין כמוה עם האמריקאים, שמבוססת על ערכים משותפים, הם ראו איך הברית הזו משתקפת בבניין הכוח הצבאי שלנו, הם ראו את חיל האוויר הטוב בעולם והמערכת הראשונה בעולם של לייזר ליירוט טילים. והם ראו כלכלת הייטק שמאפשרת לנו להחזיק את הצבא הזה ולפתח אותו, והם ראו מעמד ביניים חזק ויצירתי שמוכן בכל רגע להתגייס למילואים כי הוא פטריוט, והם ראו השקעות זרות שזורמות לתוך ישראל. הם ראו את המודל היחיד בעולם שהוא מצליח באמת. דמוקרטיה ליברלית עם עליונות טכנולוגית. והם ראו מדינה שלא מנוהלת בידי פחד ופרנויה, אלא בידי מקוריות ותעוזה ואופטימיות. אנחנו האמנו בעצמנו. ואנחנו האמנו אחד בשני. אז גם הם האמינו בנו. ואנחנו חשבנו שחופש וזכויות אדם ושלטון חוק הם מקור הכוח הפנימי שלנו, והם הסתכלו עלינו וראו שאנחנו חזקים באמת. אויבינו מבינים רק כוח. זו החולשה העיקרית שלהם. אנחנו מבינים גם במדע ובטכנולוגיה וביחסים בינלאומיים ובחשיבה אסטרטגית. אנחנו מבינים איך צריכה להיראות המדינה שהילדים שלנו יחיו בה עוד 50 שנה. אנחנו מבינים שדמוקרטיה היא לא רק טובה יותר ממדינת הלכה קיצונית ומשיחית, היא גם חזקה יותר. אתם רוצים להיות חזקים? תהיו הכי פתוחים, הכי יצירתיים, הכי ליברליים, הכי סקרניים וסובלניים כלפי אחרים. זה מקור הכוח שלנו. אין אחר. מה שמדאיג במיוחד הוא שגם שנה אחרי האסון המסקנות לא הוסקו. גם היום בן גביר וסמוטריץ' וחבורת המשיחיים שמקיפים אותם מציעים לנו לחזור על הטעות שהחלישה אותנו, לוותר לגמרי על התשתית של העוצמה הישראלית. הם מציעים לנו את כל השיח הזה שאומר, בואו נדבר בשפה היחידה שמבינים במזרח התיכון, נראה להם שבעל הבית ישתגע. נפציץ את עזה בפצצת אטום, נרעיב ילדים כי אין דבר כזה חפים מפשע. כל השיח הזה של צביקה יחזקאלי וערוץ 14 ובן גביר וסמוטריץ'. עזבו אתכם רגע מהצד המוסרי. עזבו אתכם מזה שמדובר בשיח לא יהודי ומחריד ברמה האנושית. זה לא עובד. זה לא מרתיע את החמאס. זה לא מרתיע את החיזבאללה, זה לא מבהיל את האיראנים. היחידים שנבהלים מהשיח הזה הם בעלי בריתנו בעולם. אויבינו מאושרים מזה. תנועת ה-BDS מאושרת, אנחנו עושים להם את העבודה.
האיראנים, ארגוני הטרור האנטישמיים בטיק-טוק ובקמפוסים מאושרים. כל פעם שישראל מדברת ומתנהגת כמו אויביה, העבודה שלהם קלה יותר. זה אומר שהם הצליחו לגרור אותנו למקום שבו הם רצו שנהיה כמוהם. זה מקרב אותם לנקודה שבה העולם פונה נגדנו, זה מקרב אותם לנקודה שבה כל פעולה מלחמתית מפצלת מבפנים את החברה הישראלית. את חסן נסראללה הרג חימוש מתקדם ששוגר ממטוס שיוצר באמריקה, והטיס אותו אחד האנשים שאמסלם קרא להם אנרכיסטים, ושלמה קרעי אמר להם שילכו לעזאזל. אז הם הלכו לעזאזל, הרגו את נסראללה וחזרו. הם הלכו להגן על המדינה היחידה שיש לעם היהודי, מתוך מחויבות, מתוך אמונה, שהם מגינים על מדינה טובה וצודקת, שנמצאת במלחמה נגד טירוף דתי, לא בשליחותו של טירוף דתי. הטייסים האלה, כמו ארגוני החברה האזרחית, כמו המילואימניקים, אומרים לעצמם שהם לא נלחמים בשביל הממשלה, אלא בשביל המדינה, אלא שההפרדה הזו לא תחזיק מעמד עוד הרבה זמן. לא מבחינת העולם ולא מבחינת החברה הישראלית. ממשלה שמפרקת את המשטרה, את בתי המשפט, את הכבוד לחוק, את המחויבות לדין הבינלאומי ולזכויות אדם, מפרקת גם את היתרון הטכנולוגי, את התמיכה הבינלאומית, את היזמות וההשקעות, את כל יסודות העוצמה הישראלית. זה הולך ביחד, זה בלתי ניתן להפרדה. מטרתה של מדינת ישראל היא לא מלחמה נצחית. המטרה היא החיים. המטרה היא שנחיה במדינה טובה, צבעונית, חדשנית, מרתקת, הוגנת, שמאמינה בחירות אנושית ונמצאת בעשירייה הפותחת של העולם המודרני. בישראל המשיחית, שמדברת בשפה של המזרח התיכון, לא יהיה הייטק, והיא לא תקבל F-35 מהאמריקאים, והיא גם לא תנצח. יהיה בה רק דם ושכול, ואז לא יהיה כלום. דמוקרטיה היא לא חולשה, היא מנוע של עוצמה. ההחלטה להיות הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון לא נבעה מזה שלא הבנו איפה אנחנו חיים, אלא דווקא מזה שכן הבנו. הסתכלנו סביבנו והבנו שהדרך היחידה שלנו להתמודד עם כל הכוחות הרדיקליים שרוצים להשמיד אותנו ולנצח אותם, היא להיות בדיוק ההפך מהם. להאמין בחירות, להילחם בשם העולם החופשי. חמאס וחיזבאללה ואיראן וסוריה ותימן הרבה יותר טובים מאיתנו בלהיות בורים ונכשלים ורדיקליים. מלחמות דת ונקמות זה השטח הטבעי שלהם. אם אתם רוצים לדעת איך נראית מדינה שמדברת בשפה של המזרח התיכון, תסתכלו צפונה. תסתכלו על לבנון בסוריה, ככה זה נראה, ככה זה נגמר. אנחנו הרבה יותר טובים מהם בלהיות מערביים, ומתוחכמים וטכנולוגיים, ואנחנו יודעים הרבה יותר טוב מהם איך ליצור בריתות עם המדינות הכי חזקות בעולם. אנחנו יודעים איך לבנות מדינה וחברה חזקה על בסיס רעיונות כמו חופש וזכויות אזרחיות ושוויון הזדמנויות. אם נהיה כאלה ננצח. אם נהיה כאלה אין להם סיכוי מולנו. המדינה הזו נולדה אחרי השואה. הציונות היא האירוע הכי מפעים של המאה ה-20, מפני שזה היה הניצחון הכי גדול של התקווה על הייאוש. לא שקענו בדם. לא בזבזנו את חיינו על נקם. בנינו, עשינו, יצרנו מקום מדהים. לא נלחמנו רק כדי לשרוד, נלחמנו גם על הערכים שאנחנו מאמינים בהם. זה מה שנעשה גם עכשיו. ישראל היא הטובה שבמדינות. אנחנו רק צריכים לחזור למקורות שלנו. להיות יהודים וציונים וליברליים ולאומיים ודמוקרטיים. בגלל שזו השקפת עולמנו, בגלל שאלה ערכינו, וגם בגלל שזו הדרך היחידה לנצח. תודה רבה. Thank you
member of Knesset, Yariv, for spending quality time with us. And it is now my pleasure to open the ceremony for the inauguration of the Shelig Chair in Crisis Management at Reichman University. Allow me to present Colonel Reserve's Advocate Lior Lotan, the incumbent of the Shelig Academic Chair in Crisis Management at Reichman University. He is a senior researcher and former executive director at the International Institute for Counter-Terrorism at Reichman University. Colonel Lotan is recognized as one of the world's leading experts in hostage barricade situations, crisis management, and negotiations. Colonel Lotan served as an officer in Israel's Special Forces units, commanded the IDF hostage negotiation team, served as the Prime Minister's envoy on the kidnapping and missing persons unit, most recently as an advisor to the Minister of Defense. He is in touch. He is actually, where are you, Lior? Oh, there you are. So what I wanted to say about Lior is that he's actually a touch of class and an officer and a gentleman in the Churchillian and Zionist spirit. And we are proud to welcome Lior Lotan back to Reichman University. We wish him great success for the new Shelig Academic Chair in Crisis Management and Research. And Professor Ganor here managed, like a good NBA team, to find another star who knows how to score three-point shots, but he also takes rebounds and does a lot of assists. תודה רבה דייוויס, זה תמיד בוסט גדול לאגו להגיע לכאן. מייסד אוניברסיטת רייכמן ונשיאה הראשון, פרופסור רייכמן, מייסד המכון למדיניות נגד טרור ונשיא אוניברסיטת רייכמן, פרופסור גנור. אני אוסיף כאן פרופסור עמוס גלעד, זה פשוט כיף להגיד. סר אהוד שלג, חברנו ושותפנו ליוזמה ולייסוד קתדרת שלג, סגן הנשיא ומאסטר אוף דה סרמוני האגדי, דייוויס ג'ונתן, לסגל, לעובדים ולמתנדבים של המכון למדיניות נגד טרור שמרים את האירוע הזה כבר בפעם ה-24, לכל המשתתפים, לחברים, בני משפחתי יקרים שכאן. ברוב הכנסים של המכון יצא לי לעמוד או לשבת על במת הכנס כחבר בפאנל או כמנחה פאנל. היום אני עומד כאן אחרת, ביראת כבוד מיוחדת ותחושה מיוחדת של שותפות לדרך מיוחדת. היום אנחנו מציינים הקמת קתדרה חדשה באוניברסיטה, קתדרת שלג לניהול וחקר משברים. הרעיון בבסיס הקתדרה הוא שמשברים הם תופעות הניתנות למחקר וניתוח, שיניב מידע ותובנות רלוונטיות, שיניבו מתודות וכלים להתמודדות אפקטיבית יותר עם משברי עתיד. התפיסה הזאת מבוססת על אמונה חזקה בעוצמת הידע והמחקר האקדמי, ואמונה חזקה ביתרון הקריטי של דיאלוג מקצועי ואיכותי בין גופי ממשל, גופי ביצוע, מקבלי החלטות, לחוקרי אקדמיה ומומחים. אין זו תפיסת עולם חדשה והיא לא פורצת דרך. זו תפיסת העולם המסורתית והיסודית של אוניברסיטת רייכמן ושל המכון לחקר למדיניות נגד טרור מיום הקמתם. החידוש הוא במיקוד ההתמחות של הקתדרה. קתדרת שלג לניהול וחקר משברים תתמקד במשברים ביטחוניים וצבאיים גלובליים ומשברים ציבוריים, חברתיים ועסקיים מורכבים. המשברים הביטחוניים הגלובליים הולכים ומתרבים והולכים נהיים מורכבים יותר עם השנים. הנתונים מדברים בעד עצמם. בשנת 2003 סך כל היקף ההוצאה העולמי על צבא וביטחון הגיע ל$2.25 טריליון. זה נתון מדאיג שמעיד מאוד על חוסר היציבות, אי הוודאות ואי הביטחון בביטחון העולמי. צורתם ועוצמתם של המשברים השתנה, אך אבני הבניין שלהם לא. אבני הבניין האלו הם תמיד אידיאולוגיים, פוליטיים, חברתיים, כלכליים, דתיים.
כך לדוגמה, במאה ה-20, המלחמה הקרה, המאבק בין ברית המועצות לארצות הברית, הוא היה המחולל והזרז, המניע הראשי לאי היציבות ולמשברים גלובליים רבים. המרוץ הגרעיני הביא למשבר הטילים בקובה ב-62, המאבק על השפעה אזורית הביא למלחמות קוריאה ווייטנאם, התמיכה במאבקי פרוקסי בעולם העצימה סכסוכי גבול וסכסוכים ביטחוניים רבים באפריקה, באסיה, בדרום אמריקה. במאה ה-21 המאבק הזה של המלחמה הקרה השתנה, והוא נראה היום כמאבק בין מעצמות, ארצות הברית, רוסיה וסין, על השפעה גיאופוליטית, על השפעה צבאית, על השפעה כלכלית, כך באוקראינה, כך באזור דרום אסיה או הים הסיני הדרומי, וכך בתחרות האדירה ביניהם על טכנולוגיות מתקדמות, AI, רובוטיקה, סייבר. במאה ה-20 היו אלה תהליכי דקולוניזציה, בעצם המאבק של מדינות רבות על ההשתחררות מהשליטה האירופאית, שיצרו גבולות לא יציבים וגלי הגירה. במאה ה-21 אלו שינויי אקלים, בצורות, שיטפונות, עלייה בגובה הים, גלי חום קיצוניים, ותהליכי הקריסה של מדינות חלשות למול קיצוניות דתית ולמול ארגוני טרור רדיקליים, שמחוללת את גלי האדירה המסיביים, שמחוללים מתח חברתי עצום, שמחוללים חוסר יציבות וחוסר תחושת ביטחון במדינות רבות בעולם. בשנת 23 היו בעולם מעל 100 מיליון פליטים ועקורים. במאה ה-20 המאבקים היו על מקורות אנרגיה כמו נפט וגז, במאה ה-21 המאבקים האלו הם על מים ועל אמצעי בסיס למזון ולאוכל. במאה ה-20 הטכנולוגיה הניבה פלטפורמות נשק מתקדמות באוויר, בים וביבשה וטילים מתקדמים. במאה ה-21 הטכנולוגיה הניבה סייבר, שללא הפעלת עוצמה צבאית כבר מהווה איום על יציבות של ממשלות, ארגונים, תשתיות קריטיות, כלכלה גלובלית. בין 2016 ל-2023 עלייה של 67% במספר תקיפות הסייבר בין מדינות שנועדו לפגוע בתשתיות קריטיות כמו מים, תחבורה. אך במאה ה-21, בעידן המידע והגלובליזציה, המשברים הגלובליים כוללים גם אבני בניין חדשים שלא היו מוכרים בעבר. הבינה המלאכותית, השתלטות המדיה החברתית על השיח הציבורי, על המידע, על תפיסת המציאות, התחזקות משטרים פופוליסטיים, מגפות גדולות כמו הקוביד, מעצימות תחושות של חוסר ביטחון בממשלות ובמוסדות בינלאומיים ומגבירות הקצנה חברתית, תסיסה פוליטית ומהומות אלימות. כל הגורמים האלו, ישנים וחדשים, כרוכים אלו באלו, משפיעים אחד על השני ויוצרים כיום קרי נביטה למשברים בינלאומיים מורכבים ומסובכים. לדוגמה, בעולם גלובלי של כלכלה גלובלית, סנקציות כלכליות על מדינה אחת בשל תפקידה באי יציבות ביטחוני באזור שלה, מחוללים עלייה במחיר סחורות, עלייה במחיר אנרגיה, באזורים אחרים נפרדים לגמרי בעולם. על כן, פיתוח פתרונות אפקטיביים למשברים גלובליים מחייב גישה רב-ממדית ורב-תחומית. גישה העושה שימוש בתוכן מכלל דיסציפלינות, משפט, כלכלה, ביטחון, צבא, דיפלומטיה, פסיכולוגיה, טכנולוגיה ועוד. זאת תהיה סביבת הפעולה של הקתדרה שלנו. ייעוד הקתדרה תואם במדויק לניסוחו הקולע של מקס ובר את המדע. המדע הוא תחום שמכין את האדם להכרעות קשות ולהבנת המחיר הכרוך בהן. לכך תשאף הקתדרה בפעילותה, להבנת עומק של תופעת המשבר ומוכנות אליו. משאיפה זו גזרנו את יעדי הפעולה של הקתדרה. הראשון, פיתוח כלים חדשים לניתוח והבנת משברי ההווה, ופיתוח פתרונות אפקטיביים להתמודדות עמם. השני, סיוע למקבלי החלטות בעיצוב מדיניות לניהול משברים ולמצבי קיצון. השלישי, הכשרת מנהיגי העתיד וארגונים להבנת משברים, התכוננות להם וניהולם האפקטיבי. דרכי הפעולה של הקתדרה כמובן יכללו מחקר אקדמי, צוותי חשיבה ופיתוח, סימולציות, כנסים וסדנאות הכשרה. ערכי הפעולה של הקתדרה יהיו הסתמכות נחושה על דאטה ומתודולוגיה, בהירות רעיונית,
רב-תחומיות, יצירתיות, יישומיות ושיתופיות גבוהה של ידע וניסיון עם ארגונים דומים ומכוני מחקר דומים בעולם. לסיום, 3 הערות אישיות. הראשונה, שותפי היסוד לקתדרה משלב הרעיון הראשוני ועד לתוכנית העבודה השנתית הם פרופסור גנור וסר אהוד שלג היושבים כאן. מגיע. בדרך כלל שותפי יסוד מגדירים היטב וברור את נקודת המוצא לדרך. במקרה שלנו הם כאלו המעורבים ומגדירים היטב וברור גם את אבני הדרך קדימה ואת ייעודה של הדרך. כלומר, לא רק מאיפה אנחנו יוצאים לדרך, אלא לאן עלינו להגיע. על המעורבות המפרה והחשובה הזאת, על האמון, המקצועיות, הנדיבות, ומעל הכל על ראות רבת שנים שאינה משתנה ואינה מתכלה, אני מודה לכם. השנייה, בשלושת העשורים האחרונים השתתפתי בכובעים שונים בהתמודדות מול משברים מרכזיים בישראל. כלוחם מבצעי, כשליח המדינה למשא ומתן וכיועץ למקבלי החלטות. צברתי בדרך זו ניסיון רב וחוויות רבות. למדתי את חשיבותה חסרת התחליף של חרב מושחזת, ולמדתי גם את חשיבותם הייחודית בעת משבר של סולם ותחבושת ובולמי זעזועים ומסגרת לסיפור ודבק בין אנשים ואמון בין מנהיגים. סטיב ג'ובס אמר שלא ניתן לחבר את נקודות חייך בראייה קדימה, רק במבט אחורה. וכשאני עומד כאן ומסתכל אחורה, הנקודות שלי בהקשר של התמודדות מול משברים מתחברות. אני ממשיך בעצם כאן לעסוק במשברים על ידי העצמת הרגל הרביעית, המחקר האקדמי ודרכי יישומו המעשיים. ואני מרגיש ויודע היטב שככל גוף הנדסי שבעצם החוזק שלו והיציבות שלו גוברים על 4 רגליים מאשר על 3, כך גם הקתדרה שאנחנו מקימים היום. והשלישית, אנו הישראלים נתונים למלחמה מזה שנה, למלחמה פנים רבות. הפנים האלה נוגעות לכולנו, פני לוחמים ואזרחים גיבורים, פני פצועים, פני חללים, פני עקורים, פני בני משפחותיהם של כל אלו והמשפחות שלנו. אך ביניהם, בולטים יותר מכל, פניהם של 101 החטופים הישראלים המוחזקים בעזה. אני מאחל מכאן לכל החטופים ומשפחותיהם, שנראה כולנו במהרה בימינו את התממשות נבואת הנביא ירמיהו, שחי ופעל וניבא ממש כאן על האדמה הזאת לפני 2600 שנה, בסוף תקופת בית המקדש הראשון ולאחר חורבנו. הוא היטיב, ירמיהו ל"א, לנסח את החלום והתקווה של כולנו היום. כה אמר אדוני, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה. כי יש שכר לפעולתך, נאום אדוני, ושבו מארץ אויב. ויש תקווה לאחריתך, נאום אדוני, ושבו בנים לגבולם. תודה רבה. Okay. Hold on. Okay. We'll move forward to a one-on-one discussion with an honorable and prestige guest, which is a very impressive person that I learned to know in the last few years. Roger Carstens is Special Presidential Envoy for Hostage Affair. He was previously Deputy Assistant Secretary in the State Department Bureau
of democracy, human rights, and labor. Prior to this, Carstens was country director in Amman, Jordan, for Blumen, a US-based NGO providing humanitarian assistance and support to Syrian refugees. Earlier in his career, he was the senior civilian advisor on the counterinsurgency advisory and assistance team in Afghanistan, a senior fellow at the Center for New American Security and special assistance for legislative affairs in the Office of the Secretary of Defense. Roger Carsten is a retired Army Lieutenant Colonel who served in Special Forces and 1st Ranger Battalion, which make him and brothers in arms. Roger, please. I know that we all focus in our issue in Gaza, which is the most important experience that we are facing this time, but I want to light some dots in the background and maybe ask you, Roger, to your view and your idea regarding the way to connect these dots. In the beginning of the 21st century, we already saw the attempt of a terror organization to create a scenario, create a situation that delete the ability of the state to confront it efficiently. For example, in the event in Dubrovka Theater in Moscow in 2002, and in Beslan High School in 2004, and then in Mumbai in 2008, and then later on in Algiers and in Kenya, we saw an attack of dozens of perpetrators from the terror organization, trying to create a tactic scenario that will leave the government with no alternative, with no efficient way of dealing with this threat. Another aspects of this phenomena, gaining hundreds of hostages. They started in Dubrovka, more than 700, and then later on in Beslan, those were Chechen rebels, more than 1,000, and then later on, some element of Al-Qaeda coming from Pakistan crossed the way to Mumbai in India, taking more than 6 simultaneously target, trying to create a situation that the government have no alternative but to surrender to the extortion of this organization. And then we saw the third layer, demands that going directly to the policy and national strategy and interest of the country. This is not anymore about releasing of prisoners. This is about telling the country you have no solution for our demand and you need to obey. So in these aspects, what we saw in 7 October last year have some similarity. There was hundreds and thousands of perpetrators from Hamas taking hundreds of Israeli hostages back to Gaza Strip, trying to eliminate any tactical option from the Israeli Authority. We understand that these dots are new. This is not all terrorism. This is attempt of new terrorism, of new radical organization to set a situation that government are practically lack of any good alternative. From your position as a senior American figure, senior American official that deal with this phenomena, what is your way or your concept to connect these dots or to reveal this new phenomena? How is it a real threat to a state that found themselves hostages as a state, not as only an organization? And what do you see, what do you consider as our main challenges dealing with this threat? Boy, thank you. It's an incredible question and a great setup to provide context. But before, again, if I may, I'd first like to thank Reichman University for bringing us all together, the Judasman Foundation for bringing us together. I see Boaz in there. You're the only other person wearing a tie. Am I okay if I take my tie off? You're wearing a tie. I'm not sure if I can get away with this. Thank you. So I'm taking this thing off. It's killing me.
But I want to thank everyone for getting us together. It's an incredible chance to come and share ideas and perspectives, and these things are important. As you said, they kind of get into the foundations of civilization and also the survival of countries that are trying to do the right thing and trying to live as the rules of law and civilization would ask us. But I'd also like to, before I even begin, I'd like to also say that I'm grateful that we have a chance to honor Idan Shtivi, a member of Reichman University, held hostage in Gaza, and also, of course, the person that I met 2 or 3 years ago, Shabtai, my Hebrew is horrible, by the way, please forgive me, Shabtai Shavit, who I had a chance to listen to. And Boaz, you might remember, I actually was sitting next to him and got to listen to him on a question I asked for about 30 minutes, and I walked away feeling like I was drinking from the fountain of wisdom. The information that he gave me, in a way, is the answer to my question. And that is, in a way, these problems aren't that old. They've been around since 4,500 years. If you read the old texts, whether it's the Bible, the Torah, if you want to read Thucydides, Herodotus, you'll find these cases where nation states or terrorist groups take hostages and through their actions try to grind other countries to a halt. The great thing is I've met you, and you and I have known each other for 3 years. I've known Boaz for 3 years when I came here working with you to try to figure out ways to bring, at that time, 4 Israeli hostages home. The fact that you were thinking about that, the fact that you have had a role in doing this already says that we're kind of ahead of the power curve. Now, it may not seem like it. It may seem that we're always on our back step, but I take a look at the history of Israel, and I can take a look at the history of the United States and other countries in dealing with this. Number one, there's a position where there's a hostage negotiator in this country. There's a position in mine. Other countries also are creating positions, whether it's Germany, Australia, or the United Kingdom. We're also starting to get smarter about working together, both on the hostage side of the house, which terrorist groups taking people, and on the wrongful detention side of the house, where nation states are taking people hostages. So give me about 30 seconds and I'll be quiet and get ready for the next question. Here's the way we solve this. Already we've been working together on the hostage side of the house to bring together countries that we can make sure that when something happens, we can quickly come together and militarily, on the law enforcement side and on the diplomatic side, come up with ways to prevent something that happened in the past, the Achille Lauro incident, or something that happened almost 1 year ago. And again, I'm grateful that Boaz, you had the courage to hold this conference, because a lot of people might not have. You're all here because we have courage. We can't let the terrorists run and rule our lives. Thank you for keeping this conference on, and at the same time we commemorate what happened on October 7th of last year. But the bottom line is, on the terrorist side, we're already coming together to solve these more complex problems. It's going to take some time, but I think the work that we're now doing behind the scenes to fight terrorism, when it's multiple nations, multinational efforts, and things are become more challenging over time and distance, we're going to get there, and you know that. We know how the story ends. The story ends with us being victorious, period, full stop. The second thing is, on nation states, we have a very robust prevention and deterrence effort right now, where countries are coming together to go to the other countries that take our citizens hostages in I would say, a serial hostage-taking way, be it Russia, Venezuela, and a few others, to try to thwart them by raising the costs of them doing so in a way that makes this problem go away in the next 10 years. So that's a rather long answer, but my short answer is, the great part is, you and I, from your special forces background and your negotiating background, we know how this ends. We have just got to keep organizing and outmaneuvering, out-adapting, out-thinking, and out-resourcing the enemies out there that would try to grind us to a halt. I wanted to say, thank you, Roger. I wanted to say that we share values as American and Israeli, but obviously we share, I hope so, the same spirit as you all could identify. Napoleon said that he wants his general to be also lucky, not only talent. And in your position, I think you are the most lucky one, because recently, this year,
You accomplished the most complicated and large and sophisticated deal, let's say, that ever been in this subject, in this field, since the Cold War. The deal with Russia, the multiplayer. I want you, if you can share with us some of the logic, the strategy behind this operation, the main challenges, and can we learn from it some lesson learned regarding multiplayer's arena, because this is what we are facing now in our region. No, it's a great question. This is one where I'd love to take credit, but I can't. As you will know from your time doing this, it sometimes seems like one person does it, when in reality there's 1,000 people that pulled this together. And I have to give full credit to the White House, guys like Jake Sullivan, our national security advisor, the president for making the hard decision to get things across the finish line. But this was a problem set where early on we figured that what the Russians wanted and what we wanted, it was not going to add up mathematically, and the weight of what they wanted and the weight that what we could deliver and want, it wasn't equal. And that's when we started to search for other things that the other side might want, and we had to go outside of the United States. And we were grateful to find partners, and I hope I don't leave anyone out, but like Norway, Poland, Slovenia, Turkey, and Germany, who were able to bring their resources together to either provide a venue for us to do this or be willing to offer people that they had captured on their soil to go into the deal. And we called it enlarging the problem. If the problem couldn't be solved bilaterally between us and the Russians, maybe there was a way to extend beyond to other countries to bring in other resources. And we were grateful that we had partners and allies that were willing to come to our aid. And I think a lot of it gets down into the relationship that our president has with the senior leaders of these countries. It gets into the relationship that our country has. But these countries that I mentioned were willing to go the extra step to assume political risk in their own countries to provide some help to the United States. As you might imagine, it was painstaking, took long. I would say way too long because, you know, if you're a prisoner that's held in IK-17 out in Siberia, every day counts. But we were eventually able to marshal something to pull off a deal that I think when it happened raised a lot of eyebrows. Wasn't easy, but I think it was entirely worth it. And maybe the lesson that you were kind of driving towards, what do we get out of this? I think when you are approaching a hostage situation or a wrongful detainee situation, someone who's arbitrarily detained by another country, you really have to think creatively. And I know you get this, but when you're thinking creatively, sometimes it's hard to express this to senior leaders because it seems very there's a lot of risk involved. And you have to find ways to communicate how you're going to manage the risk, put the risk down, and still get it done. So I got to give full credit to the President and the National Security Council for embracing this risk, conducting the negotiations, driving it through. Got to give a lot of credit to our partners and allies who are willing to make this happen. But it's a lesson, I would say, in terms of creatively. I don't want to say thinking out of the box. That's almost too small. It's almost like thinking out of the box. You're already creating a small thing there. But it's truly trying to widely look at a problem and figure out how to best to get it done. And I know you've been there. And the hardest part is selling the idea to everyone to get them comfortable with it. Roger, since you unleash your tie, I will go more direct. Can you share with us from your vast experience, how can we, kick-start a stuck process? A process which the other side, feeling from any reason, from strength to other interests, that he doesn't want to participate, that there is no other side, but we need him to participate nevertheless. So how can you, or can you share with us some lesson learned or some experience on this specific topic? Because I believe that we are now facing such a bumper in the process. I think every case is different, as you well know from your time doing this. I would say what's worked for us, and it seems counterintuitive, but when we reach out to the other side, we always do so with some semblance of respect. And the people that we talk to are pretty tough characters. And you might not think that you want to show them respect. You might think that they have a track record which makes them
the kind of people that would go into this category, which you never want to have a conversation. But the bottom line is, to solve this problem, you must talk to them. And so I found that when I show respect to the other side, I meet them and I'm very real with them. I don't take, as in the Army, we used to call this the knife hand, where you point at someone's chest and say, your human rights record's horrible. You're bad. You're doing this bad. You're doing this bad. And instead, if I listen to them air their problems and I seriously consider them, suddenly we get into a position where we can start having a better communication. The crazy thing is, it's not really taught. In a barricade situation, like, has everyone seen a movie where the bankers or the bad guys go in to rob a bank, the police show up, and the bad guys are suddenly caught inside the bank, and the FBI comes out and they negotiate? You can kind of teach that, but I think you get into situations where you're beyond teaching, and it goes from preparing mathematically for that negotiation, but the second you walk in the room, show respect, be willing to adapt, and then start also thinking intuitively. You have to start embracing the fact that when you walk in that room, your first move you can think of, moves 2, 3, and 4 are going to almost have to come from your gut and your intuition on how best to drive that conversation. By the way, can I say, I feel bad you asking me that, because this is the man with all the experience. I feel like when I met him, I was a plebe at West Point coming up to a senior person and asking him, how do you get this done? But yeah, I would dare say that when I sit next to you, I feel like I'm talking to the expert. Thank you for that. The same is here. It's mutual, fully mutual. I know that you invest a lot on the relationship with the families, on the humanitarian aspects, and we are talking a lot operational, negotiation, even policy, and how we can sell something to the blue side, our side, and then sell it to the red side, the other side. Can you share with us something from the humanitarian aspects of hostages, of families that have no certainty, even no faith that they will eventually come to the good side of this crisis? Can you share with us some of your understanding, philosophy, and lesson learned in this aspect, the humanitarian aspects of this crisis? I'm going to do that, and I see someone keep putting up a sign saying we're going to run out of time, so I'm going to talk quickly, but I know there are translations going on, so I'll see if I can make this happen. So here we go. What we try to do is embrace the families. I spend 1 to 4 hours, 7 days a week, talking to family members. Today, I spent a few hours talking to family members. Tomorrow, it'll be more family members. They may be family members whose loved ones are held in Syria, Russia, China, but I'm going to invest time in embracing them. And if they call me at 10 o'clock tonight, I'm going to answer the phone, and I'm not going to hang up until we're done, even if that's 3 in the morning. I'm going to stay on the phone, and they're going to see that I'm not faking it, because as you well know, this is a business that you can't fake. You either believe it in your heart that that family member is important and you're going to do anything you can to get their loved one home, or they're going to know it. They smell fakery. So the big thing is we try to hire people that are empathetic, compassionate, and passionate, and we connect them with the families, and the families soon know that they're going to get everything they can from us. And it's important to build up that trust that even though I'm the government, and usually we're kind of cold and distant, instead we're going to flip that and be the government that's going to be crying with you, embracing you, declassifying information to give you a sense of where we are on the battlefield, the map sheet. And we want that relationship of trust. Even when you give bad information, I've had to call families and tell them something bad happened. And when they ask me, well, Roger, what's plan B? I'm like, well, plan B is not that good. We're going to have to work it out. And you don't want to do that. You want to, like, make them feel good, but this is not a feel-good business. The families want to feel good for 45 days. Day 46 and on, they just want the truth. They want to know that you're in it, and they want to know where we are in the map sheet and getting stuff done. But the story I would share is this. There was a night, on a Friday night, I got a call from a family, and it was like 9 or 10, and it was a mother who was just frustrated that I wasn't making it down to Caracas, Venezuela. And she was screaming at me and yelling at me, and I just take it because I look at it this way. Her son's held. I'm responsible for getting her son back. Her son's not back. Therefore, that's my problem. And so if she wants to get mad at me, I'm going to take it all and just embrace it and try to be loving as I possibly can. And that's a weird thing, right? I'm with the government, but my job is to throw love at these families.
So after she got done, she said, at the very end, she said, Roger, I just don't understand why you cannot get to Caracas. I mean, when are you going to talk to the Venezuelans again? And I said, you know, look, I'm working it. I really am. We're trying to get a trip together. Do me a favor. Let's talk next Wednesday, and let's see if we can connect a little bit, and I'll try to give you a better sense of where we are. What I could not tell her is that tomorrow morning at 8 o'clock, I was flying to Caracas, and by about 1700, I would have her son on a flight coming back to the United States of America. Why couldn't I tell her that? As you well know, things go wrong at the last second. Until you've cleared Venezuelan airspace, you don't have a victory. So once we clear, I can sit there and go, whew, we can get the president to call the family, and they can get a sense. But the point is that I would like to say is that the families need to be met where they are with love and empathy. And sometimes you have to take a beating from them, and that's okay. That's part of our jobs. It's our duty and responsibility. But there's always that day when they're about to get a victory, and it comes. I've had the pleasure of having tough conversations with families, knowing very well that in a week or two, this was coming to a screeching halt. And my fervent prayer, and I pray a lot on that, because I'm not smart enough to outsmart the people that I negotiate with. I actually do a lot of praying to see if I can get some extra help on that. But my fervent prayer is that we all figure out how to come to an accommodation and bring all those who are held in Gaza home, and so that those family members can get that same feeling that it doesn't seem like it's going well, and then one day the breakthrough comes and you bring them home. Roger, to hear Special Forces brothers saying that my job is to throw love to this family just demonstrate to me that we live a long life and we managed to pass it all and reach to this phase of more sensitive and sophistication. Just to close this session, you are a soldier and you are a senior diplomat, very experienced young one. And I want to tell you that anyone in this audience, from this audience, is appreciate tremendously the American effort and the American contribution to our effort to repatriate our guys, civilians, men and women from Gaza. As a diplomat, as a soldier, as a practitioner, as a senior American official, what can you tell us about this crisis? I know what you wish for us, but what can you tell us on this aspect? Okay, so this is the hard one that if it's a sensitive negotiation, I can't tell you too much because it's sensitive. The other part where we are, strangely, CNN does a pretty good job of picking up most of the details of this. So there's probably not much I can add, but here's what I would want you to know. This is an effort where the President of the United States has met with the families of the U.S. hostages 3 times, Jake Sullivan 15 times. I've met with, I think, almost 100 of the families. So the families that have Americans that are held in Gaza, but I've met 78 other families. And this to us is so important that we have put our creme de la creme of our military, diplomatic, and I would say intelligence experts on conducting this negotiation. These are tough. As we said in the Army, the enemy gets a vote. You can come up with your brilliant plan, but the second you step off the helicopter and bullets start flying, your plan usually just starts to go to pieces a little bit. You got to be able to adapt. So in this case, the other side has the key to the jail cell, and we have to be smart enough to just have a plan, but keep adapting to stay with it. But the one thing I would share is that you're not just getting the rational, intellectual effort of my country. I'm telling you straight up, the President, the National Security Advisor, and everyone else, Brett McGurk, my office, the Secretary of State, you're also getting their hearts. These are people who cry and think. I've seen maybe I shouldn't share this. I know this is being live streamed. I'll probably get fired for this. But I've seen the President of the United States shed a tear when talking to families about this. This is not an abstraction for my country. This is personal, it's important, and we're gonna work, we're gonna be with you, we're gonna get this done. I'd like to say we're gonna get it done the next week, the next month, but we're gonna get it done soon. But even if something were to go on forever, we are gonna be there with you in the foxhole, in the trenches, working to bring people home. We're gonna be with you. Roger,
Roger, the Shakespeare play Henry V is, from the movie Brothers in Arms. There is a phrase that I feel fully with it when hearing you, and appreciate the fact that you come here, join us this evening, sharing with us your experience and sharing with us your spirit. The phrase said, "For he who shed his blood with me today shall be my brother." Thank you, brother. And thank you. Well, in Hebrew, we call this a siach lochamim. It's a discussion between warriors, and these are warriors who know how to shoot straight, but on the other hand, they show tremendous compassion, and they care about the hostages. And Roger, I think we're going to pray a lot together with you as we continue to pray for the immediate release of the hostages, bimera bi'amenu, as soon as possible. It is now my honor and privilege to introduce His Excellency Ambassador Jack Lew, who currently serves as U.S. Ambassador to Israel. He assumed this role in November 2023, following President Biden's nomination. Lew brings extensive experience in public service, having previously held key positions such as the U.S. Secretary of the Treasury and White House Chief of Staff. Lew has worked in various capacities throughout his career, including leadership roles at the Office of Management and Budget and the Department of State. I am also calling to the stage Professor Boaz Ganor, who will hold a discussion with Ambassador Lew. Thank you very much. Ambassador Jack Lew, I had a debate with my staff today because when I saw the schedule of the conference in Hebrew, it was written there, Ambassador Yaakov Lev. And they said, what are you talking about? This is Jack Lew. I think it's important that our audience will know that you are both Jack Lew, but also Yaakov Lev. So thank you very much for honoring us and coming to the conference, actually for the closure of the first day. I know that you are marking right now the first year of your activity as the ambassador in Israel, and what a year they brought you to. I think it's the toughest year for an ambassador, American ambassador, to be in Israel. And first of all, I would like to thank you for supporting Israel and conducting your job, difficult job, I have to say, for the benefit of Israel and United States, and for the tightening the strategic connection between Israel and United States. And thank you for coming to the conference. So I would like to start with a general question. How would you assess the strategic ties and relations nowadays between Israel and United States? First, thank you for having me here tonight. And when I saw the date of the conference, I wasn't quite sure how we were all going to get together for a conversation on normal subjects as we mark a year of this terrible hostage crisis after the brutal attacks of October 7th. And you said to me, we have to get together, we have to keep going, and we have to keep doing the things that we did before. And you couldn't be more right. We have to remember, but we have to continue. And I applaud you and everyone here for keeping on with the important work that you do here and not missing a beat. I think the ties between the United States and Israel are deep and enduring, and I would not worry about the moments when there are disagreements. Friends, family members
don't always see things the same way. Doesn't mean they're not family. It doesn't mean they're not friends. Israel's never had as close a friend as the United States. I don't think the United States has ever done for another country what it's done for Israel over this last year, and I'm proud to say that. As President Biden said right after the attacks on October 7th, you know, the United States has Israel's back, and that hasn't changed. I don't believe it will change. The fact that we see things differently is perhaps an obvious understatement. You know, as a world superpower, we look at things through the lens of a superpower. As a fragile democracy in this region, Israel looks at things through its own lens, which is how does it project its deterrent strength at every moment that it needs to. I think the value of us going back and forth on the things that we sometimes see differently is you get to a better answer when you think about things strategically from both perspectives. And I think we've added that to the way many of the tough decisions have been made, whether it's on humanitarian assistance or on how to prosecute elements of the war. We're at a crucial moment right now, and I think the fact that the United States stands unquestionably behind Israel is crucially important. And one of the things that we have to do is not allow differences of opinion to become daylight between us. And fear of daylight can't become a fear of giving our best advice, because we wouldn't be the close friend that we are if we held back. And I think the one thing I fear is over the coming years, there's a new generation that doesn't have the historical perspective of the generations before. I mean, President Biden, by age, will be the last president that remembers a world without the state of Israel. And that's a powerful historical reality. And as things go forward, there needs to be outreach to a young generation where the core values that tie Israel and the United States together, that make us so close, are going to need some attention. And not to just assume everyone understands it, because they didn't grow up in a world where Israel came into being and was a fragile new democracy under constant threat. And Israel today sometimes appears like a superpower, even though it's so small. I say to people, per person and per square mile, this is the most complicated place on earth, I think. You rightly so said that President Biden gets it. He I would say, is probably a Zionist the way I see him and his activity. But this is a very difficult year and very difficult time for President Biden, because it's a presidential election year. And I would like to ask you, does the fact that we are so close to the election day, does this has an impact on the American commitment and support to Israel nowadays, or not? I think it makes much less of a difference in Washington than it does here. I have not been in a single conversation where our decision has turned on where we were in the election cycle. There were moments when President Biden was still a candidate for re-election when you might have thought that we would change policy because things were becoming challenging in the prospective upcoming election. It didn't make a difference then, and it doesn't make a difference now. I think the president has at every point done what he thinks is right, and I think he will continue to. There's no question but that in an election year, people get very focused on the election, and the next month will be a time when America is very consumed with its own domestic affairs. But I don't know that there's another issue that will compete for as much attention as the issues here. And I know even over these last days, these last weeks, that's certainly been the case. And as you said, this is a deep ties and commitment from the side of the United States to Israel. And it used to be a bipartisan approach towards Israel. Do you believe, and we're talking about a very close
in tight elections. Do you believe that regardless who would be the next president, this connection will sustain and maybe even become stronger? I think it's crucially important that support in the United States for Israel remain a bipartisan commitment, and that Israel work vigilantly to maintain bipartisan support. There's going to be some challenges to a pro-Israel position from the right and the left. There's going to be questions raised about the scope of U.S. international commitments. There's going to be questions raised about some of the policies that Israel pursues. But if you look in the middle, there's probably 70% core support for Israel. On both sides, it's about the same probably. You want that to be a unified bipartisan policy. And I would just caution that if there's ever a thought that it is helpful for Israel to be closer to one side than the other, I have thought for the almost 50 years that I've been around public life that that would be a mistake, and I think that today. Can you spell out for us what are the vital interests of United States in the current conflict, and what do you think Israel should do in order to support those vital interests of United States? The United States' support for Israel is fundamentally rooted in our commitment to the security of the state of Israel, our belief that having the partnership with Israel is good for both of our countries, and that the historical relationship is just of a very special nature. I think in the world we live in today, with the United States, being the world's biggest superpower, but with challenges coming from other places, Iran in this region is a real threat to stability in the region, and the U.S. has a security interest in there being stability in this region. And Israel is an important ally in the region. I think there are many other countries in the region that share an interest in that stability. And one of the things that I think has been really important in the last few years is the Abraham Accords that were developed in the last administration, the efforts that we've been pursuing to expand the countries which have not just business relations but diplomatic ties to Israel should grow, and we think it should include Saudi Arabia. When I agreed to accept this post in July, I didn't have any way of knowing October 7th would happen. The mission that I came here committed to doing was completing the normalization process with Saudi Arabia, because that's something that's of huge strategic importance to Israel, to the United States, and to the region. That's going to be just as true for the rest of the time I'm here, notwithstanding the fact that I've been here for a year of the war, and coming through this crisis and finding a way to put that back on track is crucially important. Once I visited the Pentagon, some colleagues in the Pentagon, and they asked me, what is the difference between Israeli strategical thinking and American strategical thinking? The first answer that I gave them, Israel doesn't have strategic thinking at all. But leave this aside, I said, it's like the difference between an American air carrier and a speedboat. Said, what do you mean? How do you compare the two? I said, look, United States, it's like an American air carrier. It thinks strategically. If they have a problem, they would analyze what they want to be in 5 years from now, and from then to go back and to understand what is the immediate move that they need to do. Israel doesn't think along those lines, probably because we have so many immediate threats to deal with. We are the best, in my view, tacticians on earth, but the worst strategic thinkers in the world. The good news, I said, that there is a good combination between the two, because the speedboat needs the strategical support of the air carrier, and the air carrier needs the speedboat to do the slalom and protect the immediate surrounding of the air carrier. I'm asking that because I wonder, what is the end goal or the end strategy that you think that should be, and does United States has
a strategy of ending the conflict that they would like to see fulfilled? So I think in the last half a year, we've seen the value of the strategic aircraft carrier in real life. Having our ability to place our strategic aircraft carriers has provided a deterrence that's made an enormous difference in the calculus that other strategic decisions makers are making in other capitals. I think the truth is, we put a huge value on strategic thinking, and you can say that's the luxury of being a country that's not at immediate threat. But it also goes back to the character of being a superpower. We have to think strategically, because when we make decisions, it can have enormous impacts, not just on our country today, but on the region and the world for a very long time to come. I think Israel has been in a fight for survival for most of its life, but it has enormous capabilities and power in the region, and increasingly has to take into consideration strategic, not just tactical outcomes, because they too can have outsized impact. And we're sitting here in a week when people are weighing those kinds of choices in terms of thinking through what would be an appropriate response to the awful attack last Tuesday night with 200 ballistic missiles. Mm-hmm. I mean, everyone in this room who was here was in a shelter because almost everybody in the country was in a shelter. And that can't be tolerated, but in responding to it, one has to take into consideration strategic considerations as well. And those are the kinds of conversations we do have with each other, and those kinds of conversations are going on even this weekend. Do we have a strategy for the end of the conflict and the time beyond? We do have a strategy. Time is testing it in terms of whether it could be completed in the time that we're here. The Biden administration will end in January. So what I'm going to say sounds perhaps a bit unrealistic given the shortness of time, but I don't think it's any less relevant in terms of being the right strategic course. Coming out of this conflict, Israel needs to be safer in the region, not just because it has the military power to confront every threat, but because there's a new diplomatic agreement in the region that provides stable long-term security. I mean, I talked about normalization of relations with Saudi Arabia. That is something that would be the biggest defeat for Iran and for Hamas coming out of this war. Mm-hmm. It's going to be a challenge getting there in the next few months, but it's not impossible. I was more optimistic a few months ago than I am now, not because the mission is unachievable, but just because time on our, in our term is coming short. I think looking at Gaza, there has to be a way of rebuilding Gaza in the day after, where there's an alternative to Hamas as a governing body for Gaza, where Palestinians are making decisions and governing themselves without Hamas. That's going to be hard, but we've said almost from the beginning of the conflict that you have to be thinking about the day after now, because it is hard. I think people are thinking about it more now in the last few months than they were at the very beginning of the war. But it's going to be a pretty heavy lift. If it's done right, it can tie countries in the region together. Mm-hmm. If it's Israel on its own, it will look like occupation. And that is strategically a very big difference. So I don't actually think the government here wants to be in the position of being in Gaza, but getting to a different reality in the future is going to require not just military power, but enormous diplomatic work in the region and in the broader world, both to provide material support and financial support, but also legitimacy to what comes next. I think the ultimate objective
that we have would be not just to deal with the resolution of Gaza, but to figure out a solution to the underlying tension between, Israel and Palestinians, and a way for Palestinians to not be attracted to parties, to terrorist groups like Hamas. That means there has to be a better future. Now, today, tomorrow is not the time for that. But over the horizon, there has to be a willingness to talk about it. It's connected to Saudi Arabia because to normalize relations with Saudi Arabia will involve having to make a decision to embark on that conversation so that at the end of a process, there's a better hope for Palestinians' autonomy. And the word state as an ultimate goal will have to be something that people can tolerate. Right now, I'm told most people can't tolerate it. I would actually say even today, if the price of tolerating talking about a Palestinian state over the horizon is normalizing relations with Saudi Arabia, that's a deal people should take tomorrow. Because one is of huge strategic importance and value and enduring value, and the other is embarking on a process that ultimately has to happen anyway because there's no other solution. You've mentioned that we don't know who would win the elections in the United States, but we do know that President Biden is not a candidate. Therefore, he will not be in this position in January. And we are getting into what I would call maybe the twilight zone between the election day and January. And do you think that this period of time is more fragile, is more dangerous? Maybe the Biden term don't is weaker during those period of time? I think anyone who makes the assumption that until his last day in office, President Biden won't keep his commitments and follow through is making a big mistake. I think the extent to which he is focused on what is going on here, the decisions that are being made here, the commitments that he is making to people here, it is not casual, it is serious, and we have a visit here today by the commander of our CENTCOM. He'll only have one commander-in-chief at a time, and people should not have any notion that there will be an eye taken off the ball or hesitancy to follow through as we need to. I think the fact that attention will shift to the future is normal. There will be a transition process. People will start thinking about who are going to be in jobs in the next administration. But you govern until the inauguration. And the area in which that lasts till literally the last minute is foreign policy. And there's no issue that's higher on the agenda than the issues here today. No doubt that President Biden is very affirmative in his support to Israel in these troubled times. But there are at least two Iranian proxies that directly challenge American assets. And I refer to the Houthis and the Shiite militias in Iraq, maybe even Syria, that attacks American targets. And if I may say so, I don't see a decisive activity coming from American side in order maybe to eliminate those two threats which are posing a direct threat to the United States. I think just this weekend, these last few days, we had a rather substantial military operation in Yemen, which we believe is a proportional response to the threats that we've been facing. We're very careful to have proportional responses. We're not looking to expand the conflicts that involve us. We practice what we preach. When we urge avoiding escalation, it's because we believe in trying to resolve things without getting into regional war, without making the situation more dangerous. And I have found it surprising in the case of the Houthis
that it's taken us as long as it has for the rest of the world to be concerned about closing down a shipping channel that's roughly 20% of the world's commerce. You know, it's almost unimaginable that it would have taken months for that to become something that was a matter of real international concern. We've been the ones who, from the very beginning, have been in the waters when there were Mayday calls for support. We're not alone anymore. That's good. But I think it relates to the way other countries have made their policies with regard to Israel, and when it was viewed as something that the Houthis were doing because of Israel, it took a little longer for the reality of what they were doing to be taken as seriously as we took it from the very beginning. So we're committed to defending our interests. There's nothing that is a higher priority for an American president and an American government than protecting U.S. citizens. While we have fought zealously to achieve a hostage deal and to relieve all of the hostages, our first commitment has to be that we have American hostages. We still have 7 Americans who are in captivity. Mm-hmm. We're not going to rest until every one of them is back home. The ones who are living and the ones who deserve respectful, burial. Shifting from the proxies to the head of the snake, i.e. Iran, we are minutes, hours, days, weeks before what seems to be an Israeli retaliation against Iran as an outcome of the attack that Iran attacked Israel on the 1st of October. What do you think should be the Israeli considerations in planning and preparing and executing such a retaliation operation, if at all? So I'm not going to speculate on decisions that are being considered literally right now by the security cabinet here, where there are private conversations going on between our governments about the best way to proceed. I think what we've made clear publicly is that it's important for this not to escalate into a regional war. We've made some public comments, the president has made some public comments that suggest the things that we think create the greatest risk of things spiraling. On the other hand, we haven't said that Israel should just tolerate having 200 ballistic missiles shot at it in a little over an hour, even if it was 2 hours. I mean, the remarkable defenses, the air defenses that we together have executed to protect Israel from these attacks in no way should diminish how serious it is to fire weapons like this, across a long area with huge warheads. There was a picture in one of the news stories of the piece of a ballistic missile that the people looked like, like ants around the portion of the ballistic missile that was sitting on the ground. They're enormous. With huge warheads, they can do enormous damage. So the fact that the air defenses have worked to, for the most part, protect civilian populations is not a reason to say that it's not a huge threat. It is a huge threat. At the same time, the response shouldn't create a larger war and a war that becomes a regional war, because that would be worse we think it would be worse for Israel, for the region, and for the United States. So there's a balance that has to be struck, and I'm going to leave the details to private conversations. Yeah, so probably you won't be very happy with answering my next question, which is President Biden said loud and clear that the United States would not let Iran becoming a nuclear state. And some people, at least in Israel, believes that this is a golden opportunity now, because we have the legitimacy, Israel has the legitimacy to retaliate against Iran, and maybe this is the time to eliminate or at least damage their nuclear efforts in Iran. So I'm not going to speculate on what Israel can and can't do on its own. When I was closer to these issues of the nuclear program in Iran, when I was Treasury Secretary, I had pretty detailed knowledge of what could and couldn't happen. And at the time, I thought the United States had to make its own decision whether it would get into a war
with Iran. And I think that's still the case. Israel has to make its own decisions with the capabilities that it has, and the United States has to retain its ability and right to make decisions for itself. And the challenge is a nuclear Iran is a big threat. You know, I spent many years of my life putting sanctions on Iran and doing enough harm to Iran that Iran was willing to get into a negotiation to take serious steps to slow down its nuclear program and to provide an opportunity to not have a nuclear Iran. We're now in a point in time that's 10 years beyond that. And it's harder now than it was then. But that doesn't mean that the decision to go to war has become an easy one, or that destroying Iran's nuclear program is something that should be treated as a decision to make because last week was a successful week. It's about strategy, not tactics. Shifting gears to the efforts, American efforts to reach an agreement in order to free the hostages. You have mentioned that you're still working on that. You're really wishing to see the day that those hostages would be free, American hostages and other hostages. But we expected to have a new Biden deal that will be put on the table, and maybe with a firm message coming from President Biden to the two sides, take it or leave it. And it seems that this is evaporated through the events that happened since then in the Middle East. So my question is, did the United States exhausted its efforts to suggest a deal? And does the stages deal, as was discussed, 3 stages, the first would be humanitarian and then the rest too, maybe seems to be irrelevant right now, and instead of that, the American deal should bring to the table an overall deal that will include the cessation of the war in Gaza and starting the day after activity of rebuilding Gaza. I don't think there's a way to fully describe how much effort the United States has put into achieving a hostage deal and a ceasefire. As Roger was saying as I walked in, it's from the President of the United States through his whole senior national security team, all of us. We're never going to give up. So the fact that we're at a moment now that is not feeling like a deal will be today or tomorrow does not mean that we're going to accept the fact that there's an alternative to ultimately freeing the hostages. I don't think there is a way to free them other than through negotiation and through working on it and not giving up. We saw the horrible execution of 6 hostages, some of whom were on lists that the negotiators were going over to be exchanged if there were a deal. It was a terrible betrayal of trust, even in a world of very little trust. You're negotiating who is a humanitarian hostage, and then they're killed. And I think where we are now is a moment where there aren't any great signs that Hamas is interested in a deal right now. But that hopefully will change, and we'll only find the moment when it changes by pushing and pushing and pushing. Israel has maintained military pressure. Sinwar does not want any of us to know where he is, so it's not even easy to have a conversation. But we remain committed to finding avenues to continue pushing. You ask, should the phase deal be discarded? I'm not prepared to discard the phase deal until I have confidence that there's an alternative that's more likely to succeed. I am not persuaded that we're at a moment where all the hostages are going to be released by Hamas, or that Israel will comply with withdraw all troops from Gaza today or tomorrow. So I would be careful not to discard the phase deal
until you're very confident that the other, all of us would be happy if all the hostages could be released tomorrow, and if there could be an end to the war. But if you don't have confidence that the two sides will agree to that, the phased deal is a way to make progress. And if any, if any opening appears, as it might, as the situation changes, I think the likelihood of Hamas thinking that they're going to get a global support or regional support, to come in directly on their behalf is probably not higher now than it was a week ago. They don't know if Hezbollah can or if it wants to. It didn't want to before. It didn't jump in the full bore way that they wanted them to in October or in April. And Iran is in a place where it's now trying in its own way to figure out how to avoid a regional war. Hopefully that will create some further openings in the very near future. So you believe that the Amos Hochstein deal in the north is still viable and might be... Look, I think what happened in the last few weeks is that the possibility of having a diplomatic solution in the north, apart from a deal in Gaza, is now very much a possibility at the end of the operations in Lebanon. It's not a certainty, but there's a pathway there. And that will put more pressure on Hamas and on Sinwar. The horrible reality is, as Ambassador Carson said, is that Hamas gets a vote. It's not just a vote. They get to make the decision. Do they let the hostages go? And obviously they shouldn't have taken them, and they should have let them go a year ago. And we have to keep pushing to find the moment. What we can't do is give up, because if we give up, that just is the end of hope for them to come back. And we're not going to give up. We're not going to give up today, not tomorrow, not for as long as it takes. So talking about hope, the last two questions I have for you. One is, can we still hope for a normalization with Saudi Arabia, or this initiative is now recent history? I think it is very much in the interest of Saudi Arabia, Israel, the region, and the United States. So I think there's still a pathway there. I had hoped that it would be something that we could complete before January. There's still a small pathway, but we're not there today. If the issues in Gaza could be resolved, if Gaza was quiet, and if the situation in Lebanon ends up in a diplomatic solution, it's not impossible to get the Saudi deal across the finish line. But time is not our friend. There will be an ongoing conversation, and that doesn't have to end at the end of the Biden administration. But the best time to do it is right now. And it's taken longer than we wanted to get to the point where there was a hostage deal and a ceasefire in Gaza. And we're now in a situation where I don't know exactly how long the discussions will take after the military operations in Lebanon. But I'm an optimist. I think both of those are going to ultimately be the pathway ahead. And if we don't complete the work, we will leave it in a place where someone else can pick it up and complete it because it's kind of set up and ready to go. So that leads me to the final question. Is the ambassador of United States in Israel that concludes his first year, what gives you hope, if at all, to the future of the region, of Israel, and the Israeli-American relationship? Even in the darkness of this year and the darkness of the day of this first anniversary, there's a lot to take hope from. Seeing the resilience in this country, how people have come together to help people who are neighbors and friends and people who are total strangers.
sacrificing and risking their own well-being. It's inspirational to see just normal people come together. Governments sometimes should take lessons, I feel this way in my own country as well, from the goodness that just regular citizens can bring to bear. Israel and the United States are, as close as countries can be, and that is an enduring relationship. I think the future that we've been talking about for the last hour are strategic opportunities that aren't going to, that shouldn't be squandered and aren't going to happen unless people make them happen. It takes leaders to make hard decisions. It takes leaders to convince their citizens why hard decisions are a good idea. This is not easy. It hasn't been easy for the history of Israel. And there's a moment, an inflection point, where I hope that leaders rise to the occasion and that citizens demand leadership from their leaders. And that's going to be a test here, like it is in every democracy, our own included. So Ambassador Jack Lew, or with the Hebrew name Yaakov Lev, thank you so much for coming to the conference. Thank you so much for sharing with us your thoughts, your concerns, and your hopes. And thank you for everything you personally do for Israel and what Biden administration and the American people do for Israel. Thank you very much. Very good to be with you. Thank you, Mr. President. I would like to thank His Excellency Yaakov Lev for coming here tonight. With a name like this, it's optimistic. We can be optimistic. Thank you for all the difficult questions that you asked Ambassador Lev, President Ganor, and now I think we have some very difficult decisions ahead of us. So it's going to be interesting to see what the next couple of weeks bring us, which brings us to tomorrow's session. Maybe we'll get some of the answers of what's going to be happening in tomorrow's session if those things aren't happening during the session. But anyway, Stevie asked me to give you guys a number of I would think, some news. Okay? So, first of all, Stevie would like you to know that tomorrow is the second day of registration and that it's at 7:45 in the morning. This conference starts very early for registration. They're bright-eyed and bushy-tailed around here. At 8:30, sharp, we have a memorial ceremony for the victims of October 7th, and we would like to remind the participants to be in the auditorium in time to allow for an honorable ceremony not disturbed by late entries. And then I'm supposed to remind you to return your headphones. And lastly, please drive safely because Israeli drivers can be very dangerous. There's a lot of terrorism on the roads, actually. And please follow the guidelines of the Homefront Command while driving home. If there is a siren, please stop by the side of the road, get out of the car, and kind of like protect your head. Good idea to have a helmet in the car in this country these days. It's more comfortable. Anyway, guys, you've been here for 3 hours, and this place is still practically full of people. So you've been a very patient audience. You guys deserve a Medal of Honor. Thank you, and we'll see you guys tomorrow.